All sessions, as just the previous one, will start off with a presentation from each of the presenters in that session, and then it will be followed up by a panel discussion and then a Q&A. So I would like to introduce the moderator and speakers for session 2, and I hope that they can come up to the stage. Ladies and gentlemen, please greet them with a big hand. Session 2 will be led by a moderator, Professor Cheon Kim. And when the gentlemen take their seats, I will hand the microphone over. Thank you, Professor. The microphone is yours. 네, 감사합니다. 점심 맛있게 드셨죠? 네. 오후 세션을 시작을 하겠습니다. 오늘 보니까 아침에 우리 한국말 발표도 있다 보니까 질문들도 굉장히 잘 나오신 것 같아서 좌장을 그냥 한국말로 하겠습니다. 그래서 이제 오늘 아침 세션은 이제 바르셀로나하고 서울하고 카트만두 케이스를 가지고 도시관광의 이제 여러 가지 문제점들 그리고 또 솔루션과 관련해서 여러 가지 제안들이 나왔습니다. 그래서 이번 세션은 저희들이 이제 도시 관광의 이제 도전과 이 과제라는 측면에서 좀 더 스페시픽한 주제로 들어가서 이 도시 관광 특히 지속 가능한 관광이 페어 투리즘, 공정관광과 연관해서 어떻게 해결책을 제시하는지 이 문제에 대해서 우리가 논의를 하겠습니다. 사실 그동안 이제 많은 나라들이 관광이 매스 투리즘, 대량 관광, 대중 관광에서 양적 성장을 해왔고 이 양적 성장이 주는 어떤 이 부정적 측면이 굉장히 많이 발생을 해서 이 대안 관광이라는 측면에서 지속 가능한 관광이라는 새로운 패러다임이 나오고 그래서 오랫동안 UNWTO에서는 이제 코드 오브 에틱 포 투리즘 해가지고 이런 관광의 부정적인 측면을 극복하자 많은 이 노력도 하고 많은 컨퍼런스도 하고 많은 보고서도 내고 실질적으로 정책 이니시티브를 제시하기도 하고 있습니다. 그리고 이제 잘 알다시피 금년은 이제 SDG (Sustainable Development Goal)의 이제 세 번째 해로서 이제 International Year of Sustainable Tourism이다. 그래서 이런 거 맞춰가지고 이제 서울시가 지속 가능한 공정 관광에 대해서 새로운 패러다임을 모색하고자 이렇게 노력을 하고 있습니다. 그래서 오늘 이 도시관광의 이 도전과 과제라는 측면에서 세 분의 저명한 연사들을 메시고 15분간 각 발표를 하시고 또 자유스럽게 오전처럼 질문을 통해서 도시관광의 문제점, 특히 공정관광에 대한 새로운 틀을 만드는데 중요한 자리가 될 거라고 생각합니다. 우선 이제 시간 관계상 첫 번째 연사로서 바르셀로나 시에서 오신 콜롬카바오신데 이제 바르셀로나 대학에서 이제 경제학 또 강의도 하시고 교수직도 하시다가 이제 시의회에서 중요한 자문 역할을 하십니다. 그래서 미스터 프로페서 콜롬보 씨께서 아젠다 앤 스트래티지 온 어반 투리즘 바르셀로나 케이스를 가지고 정말 공정관광의 새로운 어떤 틀을 제시할 거로 보고 있습니다. 우리 콜롬 씨에게 큰 박수 부탁을 드리겠습니다.
Muchas gracias. Thank you. Good afternoon. Buenas tardes. Como ya en la sesión de esta mañana Ernest Cañadas os ha explicado de forma extensa y brillante cuál es la situación del turismo en la ciudad de Barcelona, a mí creo que y ya de alguna forma se ha señalado, lo que nos tocaría hacer, y por mi parte, es un poco explicar delante de esta situación cómo hemos actuado, qué ha hecho el nuevo gobierno elegido en el 2015 para intentar en primer lugar, enfrentar la situación y, en segundo lugar, empezar a darle algún tipo de solución. Aunque, como decía Ernest, ha mostrado ya cuáles son los principales factores que señalan, ¿no?, el nivel del turismo en la ciudad, yo creo que querría resaltar tres aspectos que me parecen interesantes y poder destacar. En primer lugar, la dimensión de lo que es la masificación turística en la ciudad. Con un par de datos creo que va a ser suficiente. Barcelona es una ciudad de 1.600.000 personas que recibe al año 17 millones de personas que la visitan turísticamente y que duermen en la ciudad, y otro tanto de personas que se alojan en ciudades próximas y que algún día de su estancia visitan la propia ciudad. Son lo que llamamos los visitantes de un día. En total estamos hablando, por tanto, de una población de 1.600.000 personas, unos 30 millones de personas que visitan de alguna forma nuestra ciudad. Pero además estas visitas, y lo podrán ver, dado cuál es la situación de los iconos turísticos que tenemos en la ciudad, se concentran de forma importante en algunas zonas, en lo que sería la parte vieja de la ciudad, la que tristemente hemos conocido todos estos últimos días, como son la calle de las Ramblas por el horrible ataque que ha sufrido, pero otras zonas como pueden ser Sagrada Familia en la playa o barrios como Pobla Sec, San Antoni o Poblenou. Es decir, tenemos un número importante de turistas en la ciudad, pero que además, al concentrarse en determinadas zonas, generan situaciones de congestión importantes y que, por tanto, debemos de ser capaces de cómo afrontar esta situación. Un tercer aspecto que quería señalar, y es de que cuál es esta realidad turística de la ciudad. Es una realidad que yo diría que es intrínseca a la ciudad. Barcelona, como todas las grandes ciudades, es una ciudad que se ha construido con el turismo y, por tanto, este es un fenómeno que existe y que va a seguir existiendo. Es decir, las ciudades en la actualidad y desde hace muchos años son ciudades que han ido construyéndose sin dejar de ser ciudades para ser habitadas, pero que se construyen de forma simultánea con la presencia de estos visitantes que nosotros denominamos como ciudadanos temporales. Y la prueba probablemente de esta realidad, de la realidad de una construcción turística de las ciudades, la tenemos como decía, en este horrible ataque que sufrió Barcelona hace pocas semanas, donde precisamente fue destacada Barcelona o fue señalada por la impronta que tenía turística y, por tanto, el hecho que llevaría a una amplificación del acto terrorista que se produjo, pero que a la vez se estaba atacando no al turismo, sino a la ciudad de Barcelona. Y eso lo entendieron los propios ciudadanos cuando al día siguiente proclamaban que no tenemos miedo, I'm not afraid. Pero a la vez, cuando uno miraba quién era el que estaba gritando por las propias Ramblas y en la Plaza Cataluña en un acto de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, no solo eran personas residentes, sino que también aquellos ciudadanos temporales que estaban visitando la ciudad se sumaron en el mismo grito. Y, por tanto, esta es una realidad que es la que debemos afrontar. Por tanto, nosotros, cuando en el nuevo Gobierno, el que primero planteó es la necesidad, y creo que esta mañana se hablaba, de que cuando tenemos un fenómeno como es el turismo, como actividad económica que es, también es una actividad sociocultural y, por tanto, tiene muchos más parámetros que no simplemente lo que representa desde el punto de vista económico, pero como actividad económica genera aspectos positivos, genera ocupación, genera ingresos, pero también genera externalidades negativas. Negar la evidencia es lo que no nos permite afrontar la situación. Y, por tanto, y antes de esta mañana se señalaba, la necesidad de reconocer esa evidencia, de que evidentemente, como cualquier fenómeno, tiene elementos positivos, que hay que intentarlos mejorar, agrandar, pero que a la vez
Nos encontramos en una situación que nos genera problemas, malestar y que en el caso del turismo, como actividad económica, tiene un perfil importante. Los propios turistas quieren ser bien recibidos en la ciudad y, por tanto, si las externalidades negativas que genera el turismo llegan a ser un punto suficientemente importante como para generar una reacción de la población residente, eso puede acabar con el propio turismo. De hecho, hay algunos datos que nos dicen, cuando hemos encuestado tanto a los turistas como a nuestros ciudadanos, que nos reafirman en esta posición. Nuestros ciudadanos nos dicen, cuando les preguntamos sobre el turismo, en un alto porcentaje, en un 86%, nos dicen de que son favorables al turismo, pero a la vez un 50% nos está diciendo hagan algo. Y, por tanto, esa capacidad de entender el elemento positivo, pero también la necesidad de actuar delante de esta realidad. Pero los propios turistas, cuando les preguntamos cómo se sienten en Barcelona, y nos la valoran de forma también muy alta, con un notable altísimo, un 8,7, que ha ido creciendo en los últimos 2 años, a la vez nos están diciendo que encuentran que hay muchos espacios saturados en la ciudad y que, por tanto, su presencia, la actividad que realizan, la satisfacción de las actividades, de las experiencias, son algo menos favorables debido a este proceso precisamente de congestión y, por tanto, esto es lo que debemos nosotros enfrentar. Por tanto, cuando nosotros, como decía, el nuevo Gobierno entró, en primer lugar es la decisión de encarar la situación. ¿Y cómo la encaramos? La encaramos a través de diversas actuaciones. La primera, las primeras actuaciones, nosotros pensé que las elecciones fueron en mes de mayo, mes de junio tomamos posesión y el mes de julio ya estábamos tomando las primeras decisiones, haciendo que el Pleno del Gobierno del Ayuntamiento aprobase una serie de medidas. Por tanto, y esas medidas básicamente iban en 3 líneas, que son las que aquí les estoy señalando. En primer lugar, era la necesidad de poder tomar decisión con capacidad y tener el tiempo necesario de reflexión. Por eso hicimos una moratoria de licencias de alojamientos turísticos para que pudiéramos ganar el tiempo necesario para hacer un plan urbanístico que nos permitiese ordenar en la ciudad los alojamientos. Piensen que Barcelona en los últimos 5 años, desde el 2010 al 2015, había sido una ciudad donde se habían creado 5.000 plazas de alojamientos turísticos. En julio del 2015 estábamos ante una demanda de 15.000 nuevas plazas de alojamientos turísticos. Una verdadera burbuja de alojamientos turísticos que teníamos que enfrentar. El segundo aspecto que creo que puede serles interesante es la creación del Consejo de Turismo y Ciudad. Barcelona, hasta esos momentos, de turismo hablaban el sector económico, el sector industrial por un lado, y los vecinos en gran parte en clave de conflicto. Pero no había intersección entre ellos, no había diálogo, no había capacidad de escucharse entre el movimiento vecinal y el sector turístico. Nosotros creamos el Consejo de Turismo y Ciudad, que es un consejo donde están representados de forma paritaria el sector industrial de la ciudad, no solo el hotelero, sino también diversos actores, como son los comerciantes, los propietarios de pisos turísticos, las agencias de viajes y, por tanto, la visión amplia de lo que sería el sector económico turístico de la ciudad, los movimientos vecinales a partir de las asociaciones de vecinos representadas, los expertos, los sindicatos, la propia administración, otros movimientos, desde ecologistas o culturales de la ciudad, que nos permita crear un espacio de diálogo, de trabajo, de reflexión sobre el turismo, entendiendo que el turismo es algo, sí, como decía al principio, es intrínseco a la ciudad, debe ser el conjunto de los actores de la ciudad que puedan hablar, trabajar y analizar y tomar decisiones sobre el turismo. Y un tercer aspecto importante era la necesidad de crear un marco donde pudiéramos desarrollar nuestro proyecto a medio y largo plazo. Y, por tanto, definimos lo que era un plan estratégico que pusimos 2020. Nuestro mandato finaliza el 2019. Tiene, por tanto, la fecha 2020 tiene la idea de darle mayor continuidad, pero también con una cierta humildad de pensar de que nosotros, digamos, puede haber nuevos gobiernos y, por tanto, sea algo que
que pueda seguirse desarrollando, pero con la idea de no quedarse solo en el corto plazo. Y ese plan estratégico es lo que marca las líneas fundamentales de lo que sería, entenderíamos, por el turismo responsable y sostenible. Y, por tanto, es lo que nos da, en este sentido, nos da el marco donde debemos hacer las políticas turísticas. Políticas turísticas que básicamente se plantean en tres principios. En primer lugar, pasar de la promoción a la gestión del turismo. Es decir, poner en el centro de nuestra política turística ya no la promoción, sino la gestión turística, pero entendiendo de que esa gestión turística también incorpora la promoción. Porque, como hemos dicho en otros espacios, si no hacemos nosotros la promoción, es decir, si no la hacemos desde Barcelona, nos la da el mercado, nos la dan las plataformas. Por tanto, es importante que no abandonemos la idea de la necesidad de también tener en cuenta cómo se hace la promoción. Pero no nos va a servir cualquier tipo de promoción, sino aquella que sea, en este sentido, alineada con ese turismo responsable y sostenible que deseamos. En segundo lugar, la necesidad de que el turismo, que hemos dicho antes que genera beneficios, pero también genera costes, sea equilibrado. Y, por tanto, cómo somos capaces de que estos beneficios reviertan en el conjunto de la ciudad y que, por tanto, estos beneficios que nos estamos planteando sean beneficios que también los ciudadanos, los residentes, recuperen, reciban parte de estos beneficios del turismo. Si queremos que, y cuando decimos que una actividad como el turismo es beneficiosa, lo debe ser para todos y, por tanto, debemos ser capaces de reequilibrar. Y en ese sentido lo deben ser también para los trabajadores del sector. Antes Ernest lo planteaba. Barcelona es la ciudad donde en los últimos años la actividad económica que más ha crecido ha sido el turismo, pero a la vez es donde los salarios son más bajos de dentro de todos los sectores. Y, por tanto, también cuando estamos hablando de este retorno a la ciudad significa salarios dignos y buenas condiciones laborales, pero a la vez también que los propios residentes lo reciban. Y en ese sentido, algunas de las medidas que hemos tomado de forma inmediata ha sido a través de la tasa turística, hacer que esa tasa turística, que inicialmente solo se dedicaba a promoción, también tenga una componente para dedicarse a retornar a los vecinos, a rehabilitar los espacios, a hacerlos más amigables, hacer que los beneficios, hacer políticas que disminuyan la congestión y que puedan ser beneficiados con estas políticas. Otra de las medidas que tomamos, como decía antes, esa moratoria de los planes de los alojamientos se planteó en términos de crear, como decía, un plan urbanístico que entendía que la ciudad de Barcelona no es una ciudad homogénea y, por tanto, diseñamos 3 zonas de la ciudad donde la realidad turística y de la presión es distinta. Hay una zona que es la que aquí ven en rojo, que es la parte central de la ciudad, donde la capacidad de carga de la zona consideramos que ya está más que superada, que hay un nivel de congestión elevadísimo y, por tanto, lo que se planteaba en esta zona es que ya no debe haber para un periodo determinado más crecimiento de alojamientos turísticos y, en todo caso, si somos capaces de que de forma natural vayan decreciendo, podamos volverlo a situar en unas cifras razonables. Una zona alrededor que sería una zona, digamos, de stand-by, una situación donde estaríamos en una situación de saturación, pero que tampoco no debería de crecer, que se puede mantener, y una tercera zona donde podría producirse un cierto desarrollo sostenible para que tampoco, digamos, permita nuevos alojamientos, pero también en unas tasas de crecimiento que sean razonables y acompañadas con el tiempo. Esta idea de poder hacer esta consideración de un plan urbanístico que controle, que reorganice los alojamientos, va paralelo a unas medidas importantes de lucha contra los pisos turísticos ilegales. Barcelona, como otras grandes ciudades, padece el fenómeno de lo que antes se ha comentado, que se conoce como economía colaborativa y que sostengo la posición que señalaba el señor Carlos Bolgret, pero es un fenómeno que ha ido creciendo y que la parte, digamos, legal
podemos discutir cómo debía seguramente tener muchos más requerimientos, pero en todo caso la parte ilegal, aquellos pisos que no tienen, en Barcelona se requiere una licencia, que no tienen esa licencia, nuestra posición es taxativa. No puede haber espacios de ilegalidad en la ciudad de Barcelona y, por tanto, la lucha contra los pisos turísticos. Esa lucha, que inicialmente era contra las grandes plataformas y que empezó poniéndoles unas multas, que como comprenderán, esas multas eran irrisorias respecto a sus volúmenes de negocios, pero ha tenido su éxito. Creo hoy, 2 años después, tenemos ya un acuerdo de trabajo con todas las grandes plataformas de la ciudad y aquella que era Airbnb, que era la que se nos había mostrado más renuente, finalmente en este verano cambió de su actitud, aceptó trabajar con el ayuntamiento y se le pidió que diera un primer paso y ha eliminado 2.000 pisos turísticos ilegales de su web, y con ella y con el resto de plataformas vamos a seguir trabajando para que ningún piso turístico no pueda prosperar dentro de sus webs y que, por tanto, en Barcelona el alquiler de pisos turísticos sea totalmente legal, sea aquellos que tienen licencia, y eso es positivo para los vecinos porque es un elemento de control importante de los alojamientos, es positivo para las empresas del sector porque eliminamos competencia desleal, y es importante para los propios turistas, porque los turistas, si queremos que tengan experiencias agradables y de calidad en la ciudad de Barcelona, eso exige que también las prestaciones que le demos tengan una seguridad y una calidad, y en un piso turístico ilegal no podemos asegurar ni una ni la otra. Por tanto, estas medidas lo hemos ido acompañadas también con campañas. Cuando hemos estado hablando del turismo responsable, es también una necesidad de concienciar a los propios turistas, y eso lo hemos hecho con campañas pues, que tienen un punto de originalidad, como esta última que presentamos este verano, donde hacíamos, digamos, a partir de poner una cama en medio de las zonas turísticas más utilizadas, más habituales, señalábamos que la diferencia entre un piso turístico legal o ilegal aparentemente no era diferenciable, pero que detrás de cada uno de ellos habían elementos importantes y, por tanto, también está en manos del turista ser exigente, ser un consumidor exigente y exigir también la legalidad de estos pisos turísticos. Otro de los aspectos, y con esto ya voy acabando, que hemos introducido, es que, si se fijan, todas las medidas que hemos ido proponiendo y que estamos trabajando y que nos abren caminos tienen un cierto carácter macro. Estamos abordando la ciudad en su conjunto. Pero, como decía antes, al principio, nuestra realidad turística, de presión turística, no es la misma en toda la ciudad, y tenemos zonas donde hay una situación de gran afluencia y que incluso, por ejemplo, tenemos la Sagrada Familia, que tiene 4 millones de personas que la visitan entrando a la Sagrada Familia, pero hay 6 millones más que están alrededor, o tenemos el Parkway, o tenemos la zona de playas, y cada una de ellas representan espacios con singularidades distintas. Y, por tanto, hemos creado lo que le llamamos los espacios de gran afluencia, que es el reconocimiento que hay realidades concretas y donde hemos de trabajar. Donde hemos de trabajar conjuntamente desde la Administración, con las entidades vecinales, con los operadores privados, porque al final quien tiene la relación directa con los turistas, en la mayoría de los casos son operadores privados, y por tanto que si conseguimos que los propios operadores, desde los guías, las agencias de viajes, los hoteles, tomen conciencia de la necesidad de que el turismo sea responsable, de que garantice la convivencia, de que pueda ser compatible con la vida de la ciudad, eso nos va a permitir poder tener mejor éxito en nuestras campañas y en nuestro trabajo para conseguir estos objetivos. Y, por tanto, en estas zonas, que son zonas específicas, donde está mucho mejor detectado los problemas, los malestares, y donde está también mucho mejor detectado quiénes son los actores que intervienen, conjuntamente podemos actuar. Hemos empezado con 2 proyectos piloto, uno en la Barcelona y también otro en Sagrada Familia, y en este trabajo estamos avanzando para ver cuál es el éxito que podemos tener. 2 cuestiones más. Una importante desde el punto de vista de la ciudad. Antes, esta mañana también se hablaba de la necesidad de desconcentrar. Nosotros estamos trabajando, ya se había trabajado antes, esto viene ya en el anteriores periodos de gobierno, se había iniciado un trabajo de colaboración con las otras administraciones. En este caso, con la administración de la provincia, para hacer un proyecto que es el Barcelona es mucho más, donde lo que se plantea es que Barcelona sea la puerta de entrada de los turistas, pero como además tenemos que más de la mitad de
nuestros turistas son personas que ya nos han visitado antes, estas personas les podemos ofrecer otras experiencias que no necesariamente estén en la ciudad, y eso también ayuda a beneficiar a las zonas que tenemos alrededor de la ciudad, y Barcelona también contribuye pues, al desarrollo económico de alrededor. La colaboración con las administraciones es fundamental, porque tenemos competencias distintas, porque el turismo, quien viene a Barcelona muchas veces no conoce si exactamente está en las calles, esas calles de Barcelona, o es de una población que la única diferencia es simplemente pasar de una acera a la otra. Y, por tanto, el trabajo conjunto es importante. Pero también lo es el trabajo interno en la Administración. Eso es algo que no brilla, pero que es bastante, para mí, creo que es de las cosas, de los elementos que hemos construido más importantes, porque es una herramienta fundamental. Necesitamos, si decimos que el turismo es algo transversal al conjunto de la ciudad, necesitamos que también el conjunto de los departamentos municipales trabajen conjuntamente para afrontar el turismo, y que cuando cualquiera de ellos toma una decisión o está pensando en la ciudad, esté pensando no solo en los residentes, sino también en el conjunto de ciudadanos, aquellos que nos visitan. Por eso hemos creado un espacio de corresponsabilidad turística, donde de forma periódica nos reunimos diversos departamentos, desde los servicios jurídicos, deportes, cultura, urbanismo, turismo, y muchos otros, donde trabajamos conjuntamente. Porque, en definitiva, la política turística no la hace la Regiduría de Turismo, la hace el conjunto de la ciudad, evidentemente liderada de alguna forma desde la Regiduría de Turismo, pero con la idea de que trabajemos conjuntamente, porque si no, lo que nos podemos encontrar muchas veces es que lo que se está realizando por un lado se puede estar por el otro contradiciendo, o cuando se está tomando una medida no se está pensando en el conjunto de nuestros ciudadanos. Y eso yo creo que es un elemento importante. Y finalmente, un hecho relevante. Para poder tomar medidas, para hacer buenas actuaciones, se necesita tener conocimiento. Sobre turismo necesitábamos, y era necesario, tener mejor conocimiento de lo que representa el turismo en la ciudad, de cómo se comportan los turistas, de cuáles son sus inquietudes, cómo se mueven por la ciudad, y por tanto lo que hemos hecho es también crear un observatorio del turismo de la ciudad con este objetivo, utilizar el Big Data. Hemos hecho algunas pruebas que nos están dando buenos resultados de tener un mayor conocimiento preciso y que podremos aspirar en algún momento a tenerlo en tiempo real, con lo cual nos dará capacidad de poder gestionar aspectos de saturación probablemente, y eso lo hemos hecho, como decía antes, no solo a nivel de ciudad, sino aprovechando ya las oficinas que teníamos, el propio ayuntamiento, nuestro consorcio de promoción como la Diputación de Barcelona, que es el organismo provincial, y que nos permite aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente en obtener información para poder actuar. Yo siempre digo que para administrar la realidad primero hay que conocerla y luego uno la administra, y por tanto este mayor conocimiento. Y finalmente, nuestra idea de que esta política de encaminar el turismo hacia el turismo responsable y sostenible tendrá éxito si somos capaces de arrastrar al conjunto de entidades que se mueven en la ciudad desde el punto y los diversos operadores turísticos. Barcelona en el 2011 obtuvo ya la certificación Biosphere. Esta puede ser o cualquier otra, pero en todo caso es la que estamos trabajando en estos momentos, y la idea es de que seamos capaces también, de alguna forma, a que los diversos actores de la ciudad, alojamientos turísticos, empresas del sector, también las vayamos arrastrando de alguna forma hacia este discurso, hacia este planteamiento, y por tanto también estamos trabajando conjuntamente con ellos para hacer una certificación que hoy sea una certificación que es digamos, que supera la anterior, que introduce elementos laborales, que introduce elementos sociales y no solo medioambientales, pero que el reto es de que esta certificación o digamos, los planteamientos que están detrás de la existencia de esta certificación vaya inundando al conjunto de operadores que tenemos en la ciudad. Y finalmente, antes ya se ha señalado la última campaña que hicimos, que recoge esta idea, la idea de que Barcelona es una ciudad donde quiere ser confortable para
sus residentes, porque en definitiva es lo que determinan la esencia de la ciudad. Barcelona aspira a mantener su idiosincrasia, sus elementos distintivos, que es lo que le hace ser atractiva, pero a la vez preservar el derecho a la vivienda, los elementos que haga que la ciudad sea vivible, pero por otra parte quiere ser confortable para aquellos que nos visitan en esa idea de que Barcelona quiere ser una ciudad compartida, una ciudad que muestre y que se abra no solo a los que la habitan, y en primer lugar y evidentemente como un derecho, pero también a aquellos que nos quieren visitar también, como se decía esta mañana, en un derecho. Y por tanto lo que se plantea es la necesidad de cómo gobernamos este proceso para hacer que Barcelona, una ciudad tradicionalmente abierta, siga siendo una ciudad compartida y una ciudad estimada por todos y cada uno de los que nos visitan. Y de alguna forma la prueba la tuvimos, como decía al principio, cuando tuvimos este ataque, donde no solo la reacción popular, la reacción de los ciudadanos fue extraordinaria a la hora de decir que el terrorismo no les iba a afectar sus actitudes, pero eso no solo lo dijeron las personas que viven en la ciudad, sino aquellos que nos estaban visitando, y la prueba es que hoy, después de los actos, la normalidad de la ciudad se ha ido recuperando y hoy seguimos teniendo unos niveles de atracción similares al principio. Por tanto, con eso acabo. Muchas gracias. Thank you very much. 네, 감사합니다. 아우구스티 꼴론까바오 바르셀로나 CEO님께서 굉장히 이 정보가 많고 또 인사이트풀한 프레젠테이션을 한 것 같습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 우리가 이제 관광을 하면 일반적으로 대중관광을 생각하면서 여러분들 혹시 아시는 닥시에게 이리덱스 이론이 있습니다. 그러니까 처음에 관광지가 개발하면 지역 주민들이 굉장히 행복하게 생각을 하는데 이 관광이 이제 진행이 되다 보니까 이제 관광객 주민들이 상당히 이제 무관심하게 되고 좀 더 이제 관광객이 더 많이 오게 되면은 이게 좀 관광객들에게 이 반감을 갖는다 이런 이론인데 이게 1973년에 나온 이론인데 지금 바르셀로나에 굉장히 적용되는 이론이 아닌가 생각이 되고 사실 우리가 관광하면 이제 대중관광 그 관광을 육성하는 기본적인 명제가 경제적 관점의 베네핏입니다. 그래서 뭐 일자리를 창출하고 또 부가가치를 창출하고 외화 가득 효과가 크다 그래서 경제적인 측면에 많이 강조를 하는데 결국 이런 대중관광 경제적 관점에서 보는 게 많은 부정적인 요소를 가져와서 오늘날 새로운 대한관광, 지속가능한 관광, 체인관광이 이렇게 좀 많이 대두가 있는데 바르셀로나가 현장에서 이 많은 것들을 경험하면서 많은 정책들, 프로모션 매니지먼트의 문제들 그리고 또 모든 관광 혜택이 골고루 이해 당사자들에게 돌아가는 그런 것 그리고 관광지의 권리, 방문자의 권리를 정말 정책적으로 실현하는 케이스가 아닌가 생각이 됩니다. 하여튼 서울시도 이런 관점에서 많은 배울 점이 많다고 생각을 하고요. 다시 한번 감사를 드리겠습니다. 이제 두 번째 발표는 이제 가천대학교 심창석 교수님과 한양대학교 이은 교수님께서 누구를 위한 관광이냐, 뭐 새로운 용어가 있긴 하지만 투어리스티피케이션이라는 관광지 하는 관점에서 많은 부정적인 요소들을 어떻게 극복을 하느냐는 이런 관점의 어떤 솔루션을 두 분께서 발표를 하시겠습니다. 우리 심창석 교수님은 우리 관광 분야에 굉장히 스칼라로서 많은 연구와 함께 이런 분야에서 많은 연구가 돼 있고 미국 일리노이 대학에서 이제 학위를 받고 와서 다양한 활동을 전개를 하고 있습니다. 우리 이훈 교수님은 이제 우리 한국관광학계에서 굉장히 중진 학자로서 이런 공정관광에 대해서 굉장히 선두적 역할을 하신 분입니다. 그래서 두 분 큰 박수를 우선 부탁드리고요. 발표는 가천대 심창석 교수님께서 15분간에 걸쳐서 발표를 하겠습니다. Good afternoon. My name is Changsop Shim, and I'm an assistant professor of Gachon University.
And today I'm going to talk about an ever more widespread and problematic phenomenon called touristification to highlight various issues and policy implications. This presentation is a part of a recent research collaboration between Professor Lee Hoon and myself about Seoul's touristification. Until now, tourism has mostly been thought of on positive terms like pleasure, freedom, and happiness. However, recently, it has often appeared in the media as the subject of bad news. From Venice, Italy, to Barcelona, Spain, and most recently to Seoul, reports have highlighted serious social problems associated with a sharp increase in the number of tourists in these communities. Residents who feel their daily lives have been infringed upon due to an excessive tourist presence have even held a demonstration against tourism, and city governments are very much focused on resolving this problem. This term, the term that refers to the problems arising from the increased number of tourists is touristification. In short, this phenomenon means that an area which hasn't ever been seen as a tourist area before, like a residential area, gradually changes in a direction to meet the needs of tourists. In fact, this phenomenon can be understood to have flowed rather naturally from recent trends in tourism, rather than as something that suddenly appeared out of nowhere, and has been broadly described by tourism scholars as so-called postmodern tourism with two characteristics. First, as people's participation in tourism has sharply increased, tourism is no longer considered to be an extraordinary activity, as it was in the past, but rather has now become an ordinary part of our everyday lives. As the tourism industry has grown, the number of tourists in major cities has increased to the point where urban residents not only notice tourists, but are negatively affected by them. Second, as the number of tourists increases and their needs become more diverse, they look more traditional tourist sites to far more diversity in tourist sites. In particular, tourists are branching out to experience the lives of local residents as a recognized and welcome addition to the exploration of traditional historical sites and natural sceneries. They want to find contemporary authenticity in everyday spaces, in streets, small local shops, and residential areas. To show this trend, I just want to show some of my quotes from the interviews. I would like to experience what Koreans actually wear and eat and where they actually shop. The tourists really want to see what Koreans really enjoy or what they what they really do in their everyday lives. Under the umbrella of touristification, the area that attracts the most interest is urban tourism. This is because urban tourism offers a wide range of lived experiences that can satisfy the diverse desires of contemporary tourists. In addition, urban tourism attracts interest from city government because urban tourism is cash cow, contributing economic benefits to cities, and at the same time, it is an effective method for regenerating some kind of deteriorated urban environment. In fact, urban areas share some common features that distinguish urban tourism from other types of tourism. First, urban environments contain more diverse tourist attractions, from historic urban cores to local restaurants and cutting-edge shopping centers. Second, the tourism function shares
or compete with many other functions in the urban environment. Third, serving as regional and global hubs, globalization and consumerism lead urban areas to continually create and recreate new trends, information, and destinations. In the end, this has to complete blurring of previously clear distinction between tourist areas and residential areas in urban settings. In fact, issues involved in the recent real-world phenomenon of touristification have long been the subject of research in theories of tourism. Butler's theory of the life cycle of tourism areas divided the growth of tourist sites into stages that correspond to the increase in tourism numbers, and insists that different strategies must be applied at different stages. Doxy's well-known irritation index shows the shifting relationship between tourists and residents by stages, implying that appropriate measures are needed at each stages. Issues in touristification vary in context and characteristics across the world. Nevertheless, numerous common issues can be identified. For the past months, our research team has collected various cases throughout the entire world and has found that these common issues can be divided into three main dimensions, involving environmental, social culture, and economic issues. Environmental issues negatively influences residential areas, including noise, cleanliness, security, traffic, and privacy. Noise comes from tourists themselves, tour guides, and night noises. Public nuisance arise from littering, public urination, or increased crime, which in turn create security issues to control violence and sex crimes. Traffic issues involve cost and availability of suitable parking and street congestion. Invasions of privacy occur when tourists gaze, take photos, and trespass, which further contribute to the irritation of residents. Second category is business economic issues. Touristification often changes business landscape of communities. For example, small local shops providing basic needs, such as grocery stores, laundry shops, barber shops, hardware shops, disappeared by the growth of tourist businesses and franchise stores. Increasing land and property speculation can be also very common issues. A rising cost of living directly affected the arrival of the people. The last category is social cultural issues. Touristification significantly affected local communities. It often changes demographics, reduces interaction between residents, and sometimes makes conflicts between residents. It also changes local culture, traditions, and norms by accepting global and consumer culture. Place identities are often transformed by touristification. Recently, attention has focused on a few areas of Seoul concerning touristification. We will give two examples of problems that have arisen in two representative areas. The first area is Bukchon Hanok Village. This is an area with about 1,200 traditional Korean houses. This area received about 400 visitors a day on average until 2007, when the number sharply increased. Last year, in 2016, the average number of visitors was 7,400, and a quiet and elegant residential area has turned into a noisy and riotous tourist trap. Let me share the contents we heard in interviews with a few residents. One of the tourists we met didn't really notice that real people actually lived in this village. For him, it was just a tourist destination. Local residents couldn't hide their
discomfort, saying, tourists look into my private spaces all the time. They feel so uncomfortable, and it's an invasion of privacy. At the same time, they say they spend time and mental energy trying to make sure their places are neat and clean, since although the visitors are unwelcome, they don't want them to form negative images of Korea from their experiences there. In addition, many residents are worried about the rapid pace of change. One of the residents asked, "Did you see those cheap and nasty products on the street? We just don't want to see the core values and dignity of our town disappear." To sum up, the residents are most concerned about changes in the village's long-held identity and the inconvenience that tourists impose on their lives. The second area is Ihwa-Mura village, which shows considerably different characteristics from those of Bukchon Hanok village. This area is not far from downtown Seoul, but it was its most undeveloped and poor residential area. In 2006, the government initiated an art project to revitalize the deteriorated area. Accordingly, it was transformed from an unattractive but peaceful community to an art-oriented, vibrant destination, and tourists crowded in. However, there were extreme conflicts because of differences of opinion among residents, artists, shop owners, and the public sector concerning the future of the village. Most dramatically, last year, a few residents covered up murals with paint, which led to a legal dispute. Let me share the content of some of the interviews with residents there. For tourists, this village, separate from the busy downtown, is a place where they can feel peaceful and inspired. One of the artists we met explained that one of the poorest slums in Seoul has been transformed into the hottest place for tourists and young people. Such value enhancement is only possible when culture and art are added to places. In contrast, some long-term residents have totally different perspectives. One resident say, the number of tourists increased, but we gained nothing. Sometimes we can't even enter my house because of so many tourists in front of the entrance. We have lost our peaceful everyday life. We just want to live as we did before. In short, this village is losing attractiveness as a tourist site because of the conflicts between residents. Many countries and local governments have attempted various policy approaches to solve these problems. Our research team classified the policy approaches into three types. They are tourist-oriented approaches, business-oriented approaches, and resident-oriented approaches. The first and most frequent type of approach is the tourist-oriented approaches. The most common strategy is limiting the number of tourists by charging an entrance fee or imposing time-based entrance restriction and controlling the total number of tourists. Some destinations only allow pre-booked visitors and approved tour guides in order to limit the number of tourists. Also, providing tourist orientations or using instructional posters and guidebooks to regulate their behavior is frequently used in many cities. There are some cities that use strategies to disperse tourists to nearby attractions or to the non-peak seasons. The next type of policy approach is the business-oriented approach. This type of approach regulates tourism businesses by imposing a bad tax
or environmental tax, or limiting operation hours and strengthening assessment of tourism impact. Some cities have locally regulated type of businesses or made agreements of rent stabilization. The last type of policy approach is the resident-oriented approach. This category includes strategies that provide benefits to residents, such as tax benefits, supporting utility costs, and covering cost of house repairs. It is also very important to enhance community involvement by forming residents' committee, community rules, and creating community spaces. To reducing the residents' inconvenience and complaint, some local governments provide more public facilities like public restrooms, parking spaces, or shuttle buses. However, this requires caution because it can be short-term solution that ultimately attracts more and more tourists to the region. Since increasing touristification appears to be inevitable, I would like to propose 5 directions based on the result of our analysis so far. First, it is necessary to diagnose the stages of touristification at each tourist site, to classify tourist sites accordingly, and to devise policy means appropriate for the classified tourist sites. This process is meaningful in determining priorities for investment for limiting public resources. Second, it is necessary to divide tourists into subgroups according to the level and patterns of impact on tourist sites, and to regulate them differently. For example, the impact of domestic tourists would differ from that of foreign tourists, and the impact of FITs would differ from that of group tourists. Third, it is necessary to subdivide spaces within a single tourist site for purposes of tourism management. Through the concepts of tourism impact management and the recreation opportunity spectrum, this often applied tourism method means that regulations of tourist behaviors and policy approaches should differ, reflecting the detailed characteristics of the different spaces. Fourth, policy approaches to touristification should be made on the basis of the principle of fair tourism. In particular, opportunities, relationships, and decision-making procedures should all be fairly inclusive of various stakeholders, including tourists, residents, local businesses, the tourism industry, and local governments. Finally, the concept of cultural sustainability should be applied. Cultural sustainability is a process of looking for an appropriate levels of preservation and commercialization of unique local cultures. What is important in this process is that there should be an agreement through demographic procedures involving stakeholders. Without such process, a benefit resulted from tourism will be compromised. In conclusion, I would like to show you what I heard from one of the residents living in Bukchon. Her concern implies the ironic dilemma of urban tourism and touristification. Cities appeal to those who visit them when they satisfy those who live there. The current policies aimed only at boosting tourism could kill the golden goose of tourism. Thank you. 예, 감사합니다. 심창석 교수님 굉장히 좋은 발표 감사드리고요. 발표 내용이 많은 부분 또 우리 꼴론 까바오 씨가 발표한 바르셀로나 시 정책하고도 굉장히 일맥상통한 것 같습니다. 우리 사실 작년에 우리나라가 1,720만 명이 왔습니다. 외래 관광객이.
근데 이제 금년에는 북핵이라든가 사드 문제 때문에 외래 관광객이 한 41% 정도가 줄고 있는 상황에서 지금 뭐 중앙정부나 시정부는 관광을 이제 활성화하기 위해서 규제 완화에 대해서 많은 얘기를 하고 있습니다. 그리고 또 업계에서도 규제 완화에 대해서 요청도 있고요. 근데 이제 관광위주는 이런 부정적 행위 때문에, 부정적 측면 때문에 규제를 강화해야 된다는 이런 또 발표도 있는데 굉장히 어떤 정책의 밸런스가 굉장히 있어야 될 것 같다는 생각이 들면서 바르셀로나의 아까 그 프로모션 매니지먼트 관점에서의 이 균형 잡힌 정책들을 좀 세밀하게 좀 전개할 필요성이 있다. 그래서 심창석 교수님이 투리스피케이션을 어떻게 좀 좋게 이끌어나가는 관점에서 뭐 이렇게 또 관광자 관점, 기업 관점, 그리고 주민 관점에서 좋은 제안을 해주셨는데요. 뭐 이게 여기에 대해서 많은 이제 질문 사항도 있을 것 같고 또 이 종합적으로 접근해야 될 사항도 있는 것 같습니다. 다시 한번 심창석 교수님 발표 감사드리겠습니다. 큰 박수 부탁을 드리고요. 우리 공동 연구자이신 이훈 교수님께서 이따 토론 시간에 좀 코멘트를 하시기를 바라겠습니다. 이제 세 번째 연사로 이제 인도네시아에서 오신 아리 수안다 씨입니다. 인데콘이라고 인도네시아 생태관광 네트워크 대표십니다. 원래는 이제 바이올로지 생물학을 전공하시고 컨저베이션 보존에 대해서 굉장히 많은 그 NGO 활동을 하다가 이런 생태관광의 어떤 중요성, 생태관광의 부정적인 측면 이런 거 포괄적으로 역할을 하시면서 좀 이 우리 서스테이너블 투어리즘과 관련해서 많은 업적을 남기고 계십니다. 그래서 특히 우리 수안디 연사께서는 SDG 서스테이너블 디벨롭먼트 골에서 지금 제시가 되고 있는 투어리즘 컨섬션과 프로덕션을 어떻게 좀 할 수 있는지, 특히 도시관광과 이 농촌관광하고 어떻게 지역관광하고 어떻게 연계시켜서 정말 그 새로운 솔루션을 제시할 수 있는지에 대해서 오늘 귀중한 발표를 하겠습니다. 그래서 수안디 연사를 큰 박수로 맞아주시면 감사하겠습니다. Thank you very much, Mr. Moderators. Good afternoon. Good afternoon. So, thank you very much again. I really to be honored to be share my experience here. My organization is actually the non-government organization, but working closely as a main partner of Ministry of Tourism. So we are working as well to supporting on the policy level up to the implementations level on the ground. So I don't know if what I can present is one of the solution of that, because when I hear since in the morning Barcelona or Korean experience, that is what the moderator mentioned it already. So actually it's already on the level of irritation. So if we analogic that with the disease, that is already quite, maybe the stadium is quite high. So one disease like gentrification is already, like mentioned by Ernest, is already impact the other negative impact. So it's really like a snowball. So how that to solve this is really actually not too easy. So I would like to share the ideas actually which is going on in Indonesia. We don't have that such of the case yet, but we already have just started. I can say it's the Stadium 1 level. Like in my hometown in Bandung, it's a very touristic area right now, and the people of Bandung is already unsatisfied. But that is the way how that we
create. The impact is also building the forum and talking we call a pentahelix. So all stakeholders involved is governments, private sectors, NGOs, as well as media and the university. So that's from the triple helix IDs that we change it to become the pentahelix. So 5 pillars, stakeholders is important to be engaged. So we know this all, which is, I believe, we can read it. I always love the UNWTO barometer. That's learning from that. That's very important. I encourage you as a student to look over that every 6 months. So they come up with very good information on that. So you can see from the country perspective, you can see your position, where you are. So the Asia Pacific is actually the grows very, very well in this case. So, and we also learn about the 17 goals, which is almost the sector of tourism is totally can contribute in this case in many ways. And but at the global level, since 10 years ago, is a lot of effort actually going on, and talking about the green transportations, green accommodation, etc., and as well as sustainable tourism movement. And now we also hear that global sustainable tourism councils. So we also working on that. With GSTC, the government of Indonesia, we signed an MOU last year. And last year we started to have to choosing some destination to be developed in a sustainable way. And this is an effort that my organization working on. And last year, Indonesia have what we call Sustainable Tourism Act in Ministry of Tourism declaring it. And we, following the GSTC's criteria, for sure that we adapt for the national characteristic. So we try to develop the sustainable tourism destination. Awards, it's important. Another way, sometimes it's good or good, but I think giving initiative like on the right side, on the picture you see WTTC is one of the biggest. We are lucky. My organization last year is a finalist of the WTTC for community category. And I think again and again, I also agree to the policy framework. It should be improved because that is a really, really important in this case. So tourism, as we all know, I mean, it should be bring the benefit to local society and also for conservation, both cultures and environments. So in case of Indonesia, frankly, that the urban tourism is less attention. So in the last 7 years, I studied, even though my knowledge more in the rural beforehand, and I'm jumping into and talking about the urban and how to link up. In my perspective, the issue is the same. The characteristic is different. And the complexity is different for sure. So that is quite challenging to learn and nice to be to work. But one note that I put it in, I think is important to involve the community nowadays, including in the urban area. In the urban area, mostly that the community is being neglected compared with the rural one. This is my experience in Indonesia. So tourism, in my perspective, can be a double-edged sword. It's very good, giving a benefit, but on the other hand, if you not manage well, it's really dangerous.
when one destination is already on demand, it's not easy for you to say stop. So it's a many and high cost to maintain that, I believe, which is the one that's sharing by Barcelona is a really, really good effort, which is, I believe, is a long process, but as well as a high cost as well. So then, since the beginning, I just mentioned it, it's the importance of planning. So my organization, NGO, but we always work based on planning, and it took us at least one and even 1 year more to do a planning, a participative planning with the community. So you build a path, a road for community to really understand about the impact. It's not only a good things, but it's also a bad thing of tourism. So, but if you can put that really, really, at least I can say to slow down the negative impact of tourism. Even though later on, based on my experience, it's really depend, the changes is after 6 years usually, when the generations of the management is changing. When a new generation is coming in on the management, they always start to think about from the economic point of view only, because the tourism is already there. So they become more and more think about on economic. But actually it should be balanced on the ecological point of view. So if you look this, again, it's not only Barcelona, all over the world, crowding is everywhere now. In Asia, we know city of, for sure, Tokyo. I learn now about Korean more. And Indonesia, we have Bandung. And Bangkok, even though they are one of the highest in ASEAN's country to receiving tourists, but we don't hear this kind of problem much yet, even though there are some. And not only in urban, but now starting in rural area, which is even for me, even more scary too, because a lot of investors coming in a big giant on tourism part and starting working in the rural area for handmade tourism. On the left side, the pictures is one of the rural area we call the sunrise hunters. So it's a lot in Indonesia if you are a good places with good for sunrise with good landscape and etc. So it's a lot of Indonesian people coming in. So this is again happen in many places. I think, as I remember, it's the only for ASEAN's country only Thailand just in the beginning of this year or end of last year, I forgot. They're shutting down one island because it's over tourism. But that is for sure because they have another access for tourists to be visit around it. But it's not as maybe other countries like Barcelona or something. So this is what we try to experience. Try to sharing our experience is ideally that tourism can provide value added and better incomes for urban and rural communities. And tourism is also businesses should be fostering the entrepreneurs from community and urban. And on the other hand, a city for us is entry points, a center of facilities, and the readiness, I can say the readiness is walking in the city is actually in there compared with rurals. The people is more educated, is ready to receive more knowledge easily. The facilities, infrastructures and etc. is ready to receive tourists compared in rural. And
Village especially is limited access, infrastructures, public facilities, and they have more less ready to develop in tourism. Migrations makes the rural areas less productive than the urbans. But right now, in the last 3 years, we are in our president's mentioning to develop village, starting develop the country from the village. So including the tourism sector involved in the village level. In this case, is a lot of village right now in Indonesia is starting in the initial phase of the tourism, and you know what? Because of the IT, I believe all of you, all in this room, and all the handphone. So the community, even though in a very remote area, if they already have the signal, they can communicate directly to the world. So then, in my point of view, beside of low-cost carrier, the IT also giving the good things, but also contributing to the number of visitors to the destination. So the cities, the collaborative rules of urban and rural for tourism, this is what we try to look. Overcrowding, gentrification of cultural of urban district, and on the other hand, is also starting with the phenomenon in Indonesia, overcrowding at natural city. If you look on the right side, the rice paddy field, this is not only one in Indonesia, they're starting many, copy it, because the community, again, because the open access of the communication, they just take a look, replicate, and they never think about the impact. The changings of the rice paddy field and it's also impact to the production of the local area, for sure. And linking urban and rural tourism, distribution tourists to the area, this is, I think, a shifting similar problem to the rurals. This is a question. As I mentioned, we cannot just shifting that. But when you started a new one, it should be very strictly with the regulation. Put it on very strong criteria and law enforcement. The problem sometimes the policy is there, but law enforcement is very weak. That's what happened in us. If we debate on the forum like this, they said it should be do and this and policy. That's actually we have, but unfortunately the law enforcement is very low. So here is one of the samples that I don't know if, again, this is not might be the solution, but we try to also we try to link main city. This is growing very fast in Komodo Island. The Flores is a Komodo Island. You know, Komodo is the only one in the world. So then a lot of people want to see, and now it's getting more and more cruise coming in. And you know the numbers of a cruise is slightly also increased the number of visitors a lot. Maintaining the strengths of the characteristic of its potential, again, is avoiding creating an urban type in attraction in rural area. This is what we try to campaign right now, because a lot of mindset of tourism from the urbans coming into the rural area. Improve access from urban to rural attraction and visitor management case. I like to see when I visit Yosemite National Park, really, been visit 5 million every year in Yosemite, but in my perspective, they are really good in terms of visitor management, access, and etc. It's a lot of people, but looks okay in management of the people in one time in one site. Creates market access from rural local product, which is tourists or the other urban customers, to make migration less. So in this case, it's
like Raj mentioned it, is utilize the local products. In many ways, in many cases, it's not only material for building, but it's also talking about the food and how to improve the food and etc. So in this case, you look at the map, we're creating the two major destinations in Indonesia, so popular, now it's growing very fast. The average around 24% every year. So then we thought it's a very good to spread, again, it's a spread the benefit. It's not only spread the tourists, but they spread the benefit to the local community. So we're creating along that what we call the corridor of tourism. So this type, it can be also make it in a small scale or maybe in the big scale of the area. And support local community to produce a product featuring local resources up to the standard and to be consumed by tourists or urban customers. So develop product based on the village-based potential. This is one example which is ongoing still. This is already 3 years project, and now it's on the 4th years. We came up on the roadmap for 6 years to be, and the numbers of visitors is growing and spread all the benefit to the local communities there. But again, what we cannot address is the issue of land, which is because close to the town, the increase is 400 times. So you can imagine, so people get it money and getting rich in a one time. So they're selling everything for outsiders. So another samples, again, I don't know if it's a solution. Another sample is willing now, this is a project that we push with the Ministry of Tourism to play off. If you're asking the rule of government, from my point of view, the government should be play on this kind of rules. It's making the travel patterns, which is based on talk with the industry, where the industry is feeling, okay, that is a good travel pattern, they can sell it. Otherwise, don't do it. Again, because the government is only playing on the policy at the destination image, but the industry is playing on the selling the product. So if the industry thinks that is not suitable from the economic point of view, so the travel pattern won't be work. So these three, Semarang City, Yogyakarta City, and Surakarta City is, everybody said, and even the industry says, so wow, that is something good, that we can like a belt. We have the heritage, the Borobudur, the Yogyakarta itself, for foreigners receiving 1.6 million still, but the local is a huge numbers. So that is part of, again, the problem. They are coming into the area of rural. Establish a partnership destinations management to provide better services and overcome the regional issues, intertransportation, wage, and etc. Improve nearly effortless access between the urban areas and to each village network to support the visitors management. So in this case, we have a lot of route and commitment of local governments and following the standard of sustainable criteria. We don't know yet it's going to be success or not. This is the first, even though the idea is quite sometimes already more than 6 years, but we just starting last years to launching to prove all the things that should be working on. Strengthened in each featuring themes, while the partner and large urban regions is talking about the branding. So at the city level, we talk about the branding, but it's small that we're talking about themes of the attraction, which is an enrich of the total experience of the tourists. Strengthen rules of the cities and create strengthened quality of attractions, amenities, and accessibilities.
And the last one is the strengthen partnership for better destination management. Again, destination management is our stress to every site that we choose in this case. For sure, this is the area. It's so rich, beautiful, and a lot of historical area as well as the biodiversity richness. So this is my last slide. I think tourism has a great potential to support the sustainable development goals. Visitor management in rural area is crucial, as well as for sure in the urban area. But the rural area, since they have a limited capacity to overcome the overcrowded, we need to give more attention on that. And creates tourism product which featuring local resources and establish a partnership in the destination level for destination management to provide a better services and overcome the regional issues. Thank you very much. Hope it's useful and thank you. 네, 감사합니다. 좋은 발표해 주신 아리 수한다 씨 감사드리고요. 어쨌든 뭐 이 도시 관광과 농촌 관광과 연계하는 방안들이 굉장히 좋은 케이스로 얘기가 된 것 같습니다. 사실 대부분의 나라들이 보면 뭐 서울 같은 경우에도 외래 관광객의 80%가 집중이 되고 그래서 이제 상당한 문제점도 많이 일으키는 관점에서 어떤 접근성이라든가 시장 접근성 이런 것들을 개선을 해서 관광객들을 분산시키는 노력들이 굉장히 필요한 것 같고요. 이건 뭐 아까 심창석 교수님이 도시관광에 있어서 어떤 그 투리스피케이션을 만들기 위해서 관광객들을 이렇게 분산하는 거나 바르셀로나에서 뭐 바르셀로나 이즈 머치 모어라는 이런 정책들하고 굉장히 일맥상통하지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 이제 캐런 캐패시티라고 하는 뭐 용어가 있는데 수용력이죠. 그래서 수용력이라는 거를 어떤 관광 계획 관리할 때 굉장히 지키게 된다면 많은 문제점이 해결되지 않나 이렇게 생각이 되고요. 아리수한다 씨가 중요한 말씀하셨는데 사실 관광 분야에서 많은 논의들이 보면 수십 년 전에 다 논의가 됐던 거고 많이 이렇게 얘기가 됐던 겁니다. 그래서 정책도 많고 이 계획도 많은데 사실 실행되지 않는 것이 문제인 거죠. 최근에 싱가포르의 정책 2030 관광 계획을 보면 굉장히 재미난 용어가 나오더라고요. 앞으로의 전략은 실행이다. 무조건 실행이다. 그래서 실행이 굉장히 중요한 것 같고 오늘 이렇게 세 분의 발표자께서 어떤 주옥 같은 내용으로 지속 가능한 관광, 공정 관광 이런 관점에서 굉장히 발표를 이렇게 좀 잘해 주신 것 같습니다. 그리고 또 여러 가지 또 질문 사항이라든가 코멘트 사항이 굉장히 이렇게 많을 거라고 생각이 됩니다. 관광은 굉장히 중요합니다. 그러나 관광을 잘못 관리하면 관광이 소셜 이빌, 사회적 악이 될 수 있고 투어리즘을 망하게 하는 투어리즘 디스트로이 투어리즘이라는 이런 말도 있습니다. 그래서 관광을 정말 페어하고 지속 가능한 관광을 만들기 위해서 많은 노력을 해야 되고 서울시는 이 공정관광을 만들면서 작년에 공정관광에 관한 서울 선언문을 발표를 하고 오늘 또 이러한 또 이 세션을 통해서 많은 또 생산적인 실질적인 실행 계획을 만들려고 노력을 하고 있습니다. 우리 세 분 발표자께 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 자, 지금부터 이제 시간이 뭐 20분 내외 있는데 더 많은 질문을 좀 부탁을 좀 드리고 두 번째 아까 발표하신 심창석 교수님과 같이 공동 연구하신 우리 이용 교수님 많은 경험이 있으신데 포괄적으로 해서 한번 짧게 한번 말씀해 주시죠. 네, 심창석 교수님한테 맡기고 좀 쉽게 가려고 했는데요. 원래 작년에 우리 포럼을 할 때 이제 공정 관광에 대한 개념이나 철학적 접근에 대한 걸 한번 발표했었고요. 지금은 심창석 교수님하고 좀 구체적인 북촌과 이화마을과 지금 세종마을이라고 불리는 서촌에 대한
구체적인 연구들을 하고 있습니다. 전반적으로 저희가 연구하는 것, 또 거기서 자문위원회에서 얻은 것, 그리고 오늘 이제 이 세미나를 하면서 드는 생각이 이런 생각이 듭니다. 사실 관광은 그렇게 나쁜 현상이거나 또 나쁜 놈들이 오는 그 현상은 아니죠. 그런데 문제는 분명히 발생하고 있습니다. 크게 그 문제를 보니까 한 3가지의 문제가 지금 대두되는 것 같습니다. 첫 번째는 양에 대한 문제입니다. 퀀터티에 대한 문제인데요. 양이 수용할 수 있는 양을 넘어섰을 때 문제가 지금 발생하는 거죠. 아까도 얘기가 나왔지만 베네치아 같은 경우에 5만 5천의 시민들이 있는데 2,500만이 방문한다라고 하는 것. 아직 한국이나 그 서울의 경우는 그 정도까지는 아닌데 북촌의 경우는 일정 시간에 너무 많은 사람들이 모이는 이런 양의 부분이 있습니다. 두 번째는 퀄리티에 대한 문제가 있는 것 같아요. 관광객 중에서 아까 얘기한 responsible tourist라든지 좀 더 문화적 고유성을 잘 알기 위한 사람들은 굉장히 좋은 관광을 하고 있지만 그렇지 않은 경우들도 있습니다. 저가 관광에 의해서 대량 패키지로 왔을 경우에 사실 문제를 많이 일으키기도 한다는 거죠. 그래서 북촌분의 한 분은 이렇게 얘기합니다. 우리는 관광을 반대하는 것이 아니라 좀 품격 있는 관광을 원한다라고 이야기를 하고 있습니다. 세 번째 문제는 스피디의 문제가 좀 있는 것 같습니다. 도시나 지역은 변하고 있죠. 사실은 그 변하는 게 모두 관광의 탓이다 이렇게 얘기할 수는 없을 것 같습니다. 그런데 이 변화가 진화의 과정 속에서의 변화가 아니라 너무 많은 관광이라는 현상 속에서 너무 빠르게 변할 때 지금 이런 문제들이 발생하는 게 아닌가 이렇게 생각을 하고, 이 세 가지의 문제점들을 해결하는 한 방법은 사실 지금 우리가 표로 만든 페어 투어리즘과 리빙 투게더입니다. 그러니까 공존이라는 부분들, 관광객과 시민이 어떻게 공존할 것인가라고 하는 것들이 사실은 그 해답에 접근하는 방안이라고 생각하는데요. 그러기 위해서 이런 페어 투리즘이 공정 관광이 필요하다고 생각합니다. 근데 공정 관광이라는 것들을 그냥 이야기를 하면 굉장히 추상적인데요. 그 유형을 4가지로 나누면 조금 더 구체적입니다. 첫 번째는 관광의 베니핏, 편익에 대한 공정성이 있어야 됩니다. 누가 편익을 받고 누구는 편익을 못 받는 것이 아니라 관광의 편익이 공정해야 됩니다. 지역 주민, 관광객, 지역 주민 내에서도의 그 편익들이 공정한 것들 이루어져야 됩니다. 두 번째 차원은 관광의 기회가 좀 사실은 공정해야 되죠. 비장애인만 관광을 할 수 있는 게 아니라 노약자나 장애인까지도 관광을 할 수 있는 그 기회를 주는 것이 공정관광의 틀 속에 포함된다고 생각합니다. 그래서 세 번째 세션은 아마도 그것에 관련된 논의가 있을 거라고 생각하고요. 세 번째 차원은 관광의 산업에 있어서도 공정성이 사실은 필요하죠. 관광의 문제는 산업의 문제에서 야기되기도 한다는 것들을 오전 세션에서도 얘기를 했는데요. 산업 내에서도 가불의 관계가 존재한다든지 또는 가이드가 착취당한다든지 이런 부분들이 사실은 공정한 그 관광을 키워내는데 부적합하게 만들고 있습니다. 마지막 4번째는 지금 많이 얘기하는 컬처나 이코에 대한 그 생태나 문화에 대한 공정성들을 우리가 지켜나가야 됩니다. 이런 네 가지 차원이 지켜졌을 때 리빙 투게더가 사실은 될 수 있다고 생각하는데요. 그러기 위한 구체적인 솔루션은 아직은 저도 찾고 있습니다. 하지만 방향에 있어서는 3가지의 방향은 나오는 것 같습니다. 한 가지 방향은 절차의 공정성을 같이 찾아가는 겁니다. 그래서 행정기관에서 이걸 하자라고 하는 아주 좋은 대책을 만들어도 사실은 그건 대안이 될 수는 없어요. 시민과 또 지역 주민과 또 관광 산업자들 그리고 행정기관, 학계가 같이 모여서 그 솔루션을 만들어가는 과정 자체, 이 절차의 민주성 이것들을 만들어가는 과정 자체가 사실 굉장히 중요하다고 생각되고, 그러기 위해서 협의체가 아주 잘 구성이 되어야 된다라고 생각합니다. 그리고 이거는 좀 시간이 걸릴 수도 있기 때문에 좀 인내심을 가지고 그
토론의 절차를 가져가는 것이 하나의 방안이 아닐까라고 생각합니다. 두 번째 그 방향성은요. 관광에 있어서 그런 문제를 관광객 개인의 차원으로 돌려서는 안 된다고 생각합니다. 그러니까 에틱의 차원이라든지 책임 관광을 해라라고 하는 계몽이나 야단의 차원으로 접근하면 그건 매우 제한적이죠. 마치 모든 관광객을 착한 사람으로 만들려고 하는 그런 것이라고 생각합니다. 사실 그게 아니라 시스템과 정책으로 그런 행위를 할 수 있도록 만들어내는 제도, 절차를 만들어내는 게 굉장히 중요한 게 아닌가라고 생각합니다. 세 번째는 이런 두 가지의 방향을 통해서 우리가 문화를 바꿔야 된다고 생각합니다. 이게 여행의 문화를 바꾸는 건데요. 지금의 공정관광은 일종의 대한 문화로서의 여행 문화로서의 우리가 지금 제시를 합니다. 하지만 이런 것들이 전체적인 노력을 통해서 대세로서 메인스트림으로서의 공정 여행이라고 하는 것도 우리가 만들어냈을 때 그때 우리는 여행을 바꿀 수 있고 세상을 바꾸는 것으로 가까이 가지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이렇게 길게 답변할 줄 알았으면 요청을 안 했을 텐데. 자, 그러면 플로어에서 좀 질문을 받겠습니다. 예, 자기 소속을 밝히시고 그 질문해 주시기 바라겠습니다. 여기 가운데. 예, 안녕하십니까. 제주국제대학 김의근 교수입니다. 앞서 세 분의 발제 잘 들었고요. 저는 제주에서 왔습니다. 제주가 여기 지금 도시관광을 논하고 있지만 제주가 관광객으로 몸살을 앓고 있습니다. 2005년에 500만 명에 불과했던 관광객이 2013년에 1000만 명을 돌파하고요. 지난해는 1560만 명이 왔습니다. 연간. 그러다 보니까 우도 같은, 여러분 잘 아시는 관광지 섬이죠. 우도 같은 데는 지역 주민 1,500명이 살고 있는데 올여름에 많게는 8,000명, 9,000명이 방문해서 베니스랑 별로 다를 바 없는 그런 오버 투어리즘의 그 아픔을 좀 겪고 있는데요. 두 가지를 좀 여쭙고 싶습니다. 사실 바르셀로나 사례 굉장히 잘 들었고요. 바르셀로나는 2015년부터 시민단체, 시민운동하던 시장님이 오셔서 상당 부분 관광에 대한 인식이라든가 공정관광을 또 주창하시고 이런 걸로 알고 있는데 이런 공정관광을 추진함에 있어서 리더십, 가버너나 이런 분들의 역할이나 영향은 어떤지 좀 여쭙고 싶고요. 또 한 가지는 이제 아까 이훈 교수님 말씀하셨지만 그 지역 주민을 바꾸고 지역 주민들도 사실은 관광이 많이 오면 좋은 집단이 있거든요. 관광 산업에 종사하는 분들은 다다익선 1,560만 아직도 배고프고 제주도 숙박업소가 지금 아주 그냥 장사가 안 되고 있거든요. 1,500만 명이 오면도 불구하고 2천만, 3천만을 요구하고 있고 관광과 관련되지 않은 이런 분들이라고 생각하는 농업이나 이렇게 하는 분들은 지금도 너무 많다. 이렇게 한 갈등이 어떤 합의점을 찾아야 될지가 이제 과제가 되겠고요. 근데 지역 주민들은 어떻게든 내부의 토론을 거쳐서 서로의 이해를 조절하고 이런 것들을 협의체를 만들어서 해나간다고 친다면 들어오는 관광객을 막을 수가 없기 때문에 들어오는 관광객들이 어떻게 하면 지역에 영향을 좀 덜 주면서 좋은 공정관광의 파트너가 될 수 있게 해야 될 텐데 어떻게 할 수 있는지 그런 고민이 있으면 좀 의견 좀 부탁드립니다. 이상입니다. 특별히 어느 분한테 질문이 있습니까? 첫 번째 질문은 리더십 관련해서는 우리 콜롬 조정관님 부탁드리고요. 두 번째는 이훈 교수님 정도 답변 혹시나 부탁드리겠습니다. 예. Mr. Colom, is there your answer for the first question? Sí. Bien, gracias. Bueno, yo creo que desde el Gobierno tenemos la convicción de que el turismo, como el conjunto de las actividades económicas, o son sostenibles o no van a poder ser, y por tanto la necesidad de encauzar esta actividad en este camino. Como decía antes en la presentación, lo primero, y eso es uno de los esfuerzos que estamos trabajando con el sector, y es de que haya esta percepción de que es decir, que esta actividad es una actividad que tiene esta ambivalencia, que por un lado tiene unos elementos positivos, pero por otro lado genera estos costes. Precisamente yo creo que esta es la primera batalla a ganar. El sector turístico en general tiene una visión muchas veces de que, y hay diversas perspectivas, pero como
de alguna forma afectamos a sus intereses o a sus ingresos, tiene una cierta renuencia. Pero también es verdad, y en Barcelona se debe decir, de que como también el ayuntamiento y desde las políticas gubernamentales en ese trabajo de pedagogía está mostrando que en definitiva es un trabajo para darle una viabilidad futura al propio turismo, lo que se trata es de ganar esa capacidad, ¿no?, de alianza para que podamos trabajar conjuntamente. Eso evidentemente en un marco de presión de los movimientos vecinales. Digamos, es importante, yo decía antes, y lo decía esta mañana Ernest, en Barcelona en el 2014 hubo una gran manifestación. Estos últimos días en Barcelona los diversos movimientos siguen hablando de que hay un proceso, hay una situación de turistificación, que hay gentrificación en la ciudad, pero reconocen que hay un trabajo y por tanto lo que están pidiendo ya no es que haya una actuación sino que se profundice, con lo cual también significa que la beligerancia disminuye y por tanto va creando una cierta cohesión social. Yo creo que eso también es uno de los elementos que hemos de ver. Antes todo el mundo lo ha dicho, cuando tenemos actos donde el turista se ve rechazado, eso va en contra del propio turista y por tanto del sector turístico. Ese trabajo necesita de los diversos actores y por tanto aquí es fundamental que seamos capaces y por tanto ese Consejo de Turismo que hemos creado, que tiene un año de vida, tardamos un año en crearlo, un año de vida, todavía es muy verde, todavía tiene muchas tensiones, todavía hay sectores que les es difícil, pero también en todo este proceso, y yo creo que hoy lo que se está trabajando es ese elemento de pedagogía, de ir explicando, de ir señalando de que ese es el camino, porque si no somos capaces de conseguir esa cohesión social y que por tanto el turismo, en vez de contribuir a la fractura, nos ayude a tejer nuestras ciudades, entonces la situación se nos va a radicalizar, se nos va a segmentar y por tanto también el propio sector va a padecer las consecuencias a partir de esta situación. 이용 교수님 짧게 좀. 네, 알겠습니다. 짧게 하려니까 갑자기 두 가지만 말씀드리겠습니다. 우선은 톨러런스를 높이는, 확장하는 것들이 중요한 것 같아요. 이거를 확장한다는 건 문화적 이해를 확장하는 건데요. 이제 그 북청 같은 경우에 정숙관광이라고 하는 그런 걸 통해서 이것을 관광객들이 좀 미리 알고 여기 사람이 산다라고 하는 걸 알고 아무데나 쓰레기를 버리지 않아야 된다. 이걸 한 4가지 것을 가서 동영상을 만들어서 특히 아직은 한국으로 돼서 수학여행 오는 사람들한테 보여주는 이런 것들을 하고 있습니다. 그래서 미리 문화를 알면 그것을 알려주는 그런 제도 같은 거, 특히 비행기 타거나 배 타고 제주도는 오니까 제주도에서 지켜야 될 한 5가지의 팁 같은 것들을 미리 주는 것도 좋은 방법이라고 생각하고요. 또 하나는 모두 다 그냥 개발하는 것이 아니라 굉장히 중요한 지역 같은 경우는 반드시 해설사나 가이드와 동반하게 만드는 이런 제도들 같은 몇 개 부분들은 레귤레이션을, 제도나 규칙을 만드는 것도 중요하다고 생각합니다. 자, 다른 분 질문 있으세요? 네. 저쪽에. 안녕하십니까. 지금부터 영어로 한번 질문해 보겠습니다. I'm the International Taxi Driver Association Vice President Youngtaek Seoul. Thank you for giving me a chance to ask the questions. Firstly, welcome to Korea and Seoul City, sir. Also, all of speakers and every foreign participants too. An honor to be participating in this forum and being able to meet the executive director and the peoples of the UN WTO. If may, I would like to ask a few questions to Barcelona City Council, Mr. Agusti Colom-Cabal. In Barcelona, have an international taxi driver who spoke in foreign language to give the service.
Our Korean International Taxi was officially created 8 years ago to provide the service for our every foreign customers. I would like to know what you think about the service of the Korean International Taxi. Also, what kind of role should our international taxi play in the Korean tourism industry, and could you give us any ideas specifically what kind of methods would there be to accomplish this? Thank you for your time, sir. It's very honored to be without this moment. I appreciate it again. Thank you for all of you. Mucho gracias. Nosotros respecto al taxi no tenemos un servicio especial. Yo creo que antes todos nosotros estamos hablando de distintas propuestas y actuaciones y también tiene un elemento de prueba y error y ver cómo trabaja, qué prácticas tienen éxito y qué no tienen. Y por tanto, decir de que en alguna ciudad estemos desarrollando una práctica determinada distinta a lo que hacen otras ciudades no significa de que pensemos que nosotros somos los que tengamos razón y los otros no la tengan. Por tanto, decir que debemos, hay muchas posibilidades de ejercer. Pero nosotros en este campo hemos optado por otra opción. Creemos precisamente que en la idea de que el turismo beneficia al conjunto no es tanto segmentar nuestros taxistas en aquellos que ofrecen servicios hacia el exterior y de aquellos que ofrecen servicios locales, sino conseguir que nuestros taxistas en su conjunto puedan de una forma diversa atender a los turistas y por tanto en un idioma, en este caso el inglés, a la vez que pueden ser el mismo taxista estar atendiendo a las personas residentes en la ciudad. Por eso desde hace 2 años se ha iniciado un programa de formación de idioma en inglés para los taxistas. El primer año se hizo en plan piloto, este año lo hemos hecho ya más extensivo y con unos resultados importantes desde el punto de vista de aceptación por parte de los taxistas, y es un programa que lo estamos financiando precisamente con la taxa turística, el impuesto que pagan los turistas por dormir en la ciudad de Barcelona, y es una de las ideas de que esta tasa, este impuesto, no sirva solo para promoción, sino que sirva también para compensar, para formar, para mejorar. En definitiva, es verdad de que cuando un taxista habla el inglés no deja de mejorar también la promoción, por tanto, muchas de estas medidas son ambivalentes, pero en ese sentido lo que estamos haciendo en este caso es intentar mejorar el conjunto de los taxistas de la ciudad y, por tanto, que ellos también de alguna forma se beneficien a la hora de poder atender de forma adecuada a los turistas y ellos también reciban esta mejor calidad en su experiencia en la ciudad. Y no he tenido oportunidad de taxi, llevo muy poco tiempo en la ciudad, llegué hace 2 días, la he andado bastante, a mí me gusta andar las ciudades, creo que me he movido en un taxi y en el metro para conocer el metro y también porque me habían hablado muy bien de él y para ver cómo funciona, y un taxista, pero no sé si era de este grupo o no, pero en todo caso los servicios han sido espléndidos en ambos casos. 예, 감사합니다. 시간이 제한돼서 마지막으로 한 분만 받겠습니다. 예, 저쪽에. 여보세요. 여보세요. 죄송합니다. 안녕하세요. 저는 숙명여자대학교 문화관광학과 정승아라고 합니다. 저는 그 한국인 교수님들하고 또 옆에 계신 인도네시아 분께 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 이제 한국인 교수님들께 먼저 여쭤보자면, 교수님들께서 발표하신 그 3가지 방안 중에 주민들을 위한 방안이 있었잖아요. 근데 말씀하셨을 때는 되게 주민들이 자신들의 거주 지역이 관광지화가 되면서 사생활 침해를 받게 되고 또 자신들의 지역의 고유성이 사라지는 것에 대해서 불만을 가지고 있다고 하셨었는데, 그거에 대한
접근 방안으로 세제 혜택이나 공과금 혜택을 말씀하셨어요. 그게 어떤 식으로 직접적으로 연관이 되어 있는지 궁금합니다. 그리고 두 번째로 인도네시아 발표자분께 여쭤보고 싶은데 농촌을 관광 개발을 하는 데 있어서 IT를 사용하셨다고 하는데 혹시 구체적인 예가 있는지 여쭤보고 싶습니다. 예, 심창성 교수님. 예, 정말 좋은 질문인 것 같고요. 지금 보면은 저희가 이제 지역 주민을 대상으로 하는 지금 정책들에 대해서는 사실 이제 순서로도 제일 마지막에 말씀을 드렸어요. 그런 이유가 뭐냐면은 아까도 제가 뭐 잠깐 언급을 했는데 보면 굉장히 단기적인 전략이 될 수밖에 없는 것들이에요. 어떤 뭐 주민들을 위해서 뭐 어떤 것들을 뭐 만들어 준다든가 아니면은 어떤 뭐 세제 혜택을 준다든가 이런 종류의 것들은 가능하면 저희가 뭐 그러니까 주민들은 가장 원하는 걸지 모르겠지만 우리가 좀 롱텀으로 봤을 때 이 가장 적절한 것인지에 대해서는 조금 의문인 상황입니다. 그래서 지금 사실 그런 부분에 대해서는 뭐 제가 결정하는 것도 아니지만 저희가 어떤 제안을 하는 데 있어서 조금 프라이어리티에서 우선순위에서 조금은 뒤쪽으로 가능하면 하고 좀 더 우리가 롱텀으로 볼 수 있는 그런 정책들, 그러니까 아까 말씀드렸지만 어떤 관광과 그 지역 주민이 공존할 수 있는 그런 방안들을 중심으로 지금 논의를 진행하고 있습니다. 예, 뭐 답변이 뭐 짧은 시간이라서 짧게만 드렸습니다. 예. 네, 감사합니다. Mr. Swan데. Yes, thank you very much for the question. I think this, as I mentioned, the technology of information. I mean the telephone, for instance, is if you get a signal for us, based on my experience, it's more easy to maintain. That should be used for the management of it. And let's say the most important message is actually you should have the tourism management body, even at the kampung level or the village level, or even in a kampung at the urban level, and from that develop the systems for the visitor management. You can use reservation system, so then you can reject the tourists easily. And those kind of system that should be in place, because many cases in Indonesia, for instance, if there is a lack of confirmation in one of our villages, the demand is so high, but we cannot make any change. If the tourist already in front of your door, you cannot reject it. But if the system of reservation system in place, so you can reject easily. So most in our case, even at the kampung village, in the small destinations, we always required a good management body and the reservation system. So then we can balance the number of tourists who are visit to that area. On the other hand, it's also the community can decide which is they need more. Or every year we also bring them to communications, to evaluations, and then put it a target for the next year. So they are really engaged on the management itself. Thank you. 예, 감사합니다. 시간이 다 됐습니다. 사실 뭐 그동안의 성장과 개발, 우리가 그 도미넌트 소셜 패러다임이라고 하는데, 이게 특히 이제 무분별한 개발과 성장에 가져다주는 많은 문제점이, 이게 이제 패러다임이 전환이 되고 있습니다. 우리 사실 주제가 시프트인데 엣지가 빠졌지만 그냥 패러다임이 전환한다는 의미로 새로운 뉴 인바이러먼트 패러다임에서 보존의 당위성과 이용의 합리성을 가져간다는 관점에서 지속 가능한 성장, 특히 지속 가능한 성장에 대해서 아까 뭐 점심시간에 칼로스 포글 부 사무총장이 얘기했지만은 경제적 관점, 이코노미컬 바이어블하고 또 환경적 관점, 인바이러먼트 사운드하고, 그리고 이 사회문화적으로 이 정체성을 확보하는 소셜컬처럴 아이덴티티풀한 세 가지 원칙을 지켜 나간다면은 정말 이 공정관광, 지속가능한 관광이 성취되지 않나 생각합니다. 오늘 세 분 발표 진심으로 감사드리겠습니다. 다시 한번 큰 박수를 드리고 세션 마치겠습니다. And thank you once again to the moderator as well as the three presenters.
Ladies and gentlemen, now we have another short break, but please keep it short. We're sorry that we have to press you on time, but we do want to start the next session, which is a special session in collaboration with the UNWTO, and it's titled Tourism for All, Advancing Universal Accessibility in Urban Destinations. And so please just take a short bathroom break, and please be back here in just a couple minutes. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, thank you for attending this special session in collaboration with the UNWTO. As all previous sessions, we will now start off with presentations from each of the presenters, and then we'll have a panel discussion. And then if you have any questions or comments, please feel free to ask them during the Q&A session. And now I'd like to introduce our moderator for the special session. And of course, it is Mr. Carlos Voheler from the UNWTO. So, moderator, the floor is yours. Thank you very much. And let me congratulate you publicly also for the excellent work that you are doing in hosting this event. I think that you are the one that deserves the applause now. Thank you very much. Thank you. Well, we need to wake up everybody now. The last session is obviously the most challenging one. So thank you for being with us. And I will invite you to observe this panel closely. And once you observe this panel, you see 6 people sitting here. I would also invite you to reflect on a difference that this panel has with the previous panels. And it's something, I'll give you a clue, I'll give you a hint. It's something regarding gender. Is there any difference in this panel compared with the previous ones regarding gender? Yes, there is. I can see the answer coming from all of you. And there is what we call gender equality or gender balance. And the session that we are going to cover talks about accessibility. And what has accessibility and gender balance have to do together? Well, they are a very important part of the code of ethics of UNWTO. Gender equality, as well as accessibility and many other aspects. So that is why I wanted to make this initial reflection. As you know, tourism has a very important role to play in advancing the rights of persons with disabilities worldwide, and in particular, to contribute to an inclusive urban development for all. And tourism constitutes a human right, which should be equally enjoyed by all segments of our society. And again, this is what the Global Code of Ethics of UNWTO, which I invite you to consult, is all about. So our panelists here are going to cover a good part of their area of work in accessibility. So let me introduce them to you quickly. I will introduce them in the order that they are seated. Ana Grazia Laura, she is the president of the European Network for Accessible Tourism, and she is from Italy. So welcome, Ana Grazia. Then next to Ana Grazia, we have Joseph Guan, who is the founder and the managing director of UDA Consultants in Universal Design Accessibility. He is based in Hong Kong. He is an architect, and he's an advisor to the Asia-Pacific Network on Accessible Tourism, and also to the Asian Development Bank. Next to Joseph, we have Rosa Suriñat, who is the communications coordinator at the United Nations Human Settlements Program, UN Habitat. So she is a colleague of mine in the UN system.
Next to her, we have Jae-Jin Park, head of the Paralympic Games Integration Department of the 2018 Pyeongchang Organizing Committee. And last but definitely not least, we have So Young-hong, who is the board president of Accessible Tourism Korea. We're going to have 4 presentations, 4 speakers, and then So Young-hong is going to join us in the questions and answer session in the debate. So as I said earlier, I think the Global Code of Ethics of UNWTO is a fundamental aspect that will guide us on this. And I want to share with you something which is very important. Code of Ethics is a document of voluntary adhesion. So those that want to adhere to the Global Code of Ethics can do it, but it's not binding. We are in the process of converting the Global Code of Ethics into an international treaty or an international convention, if you want to look at it that way. And this hopefully will be approved in our next General Assembly next week in Chengdu in China. If that happens, that will be the first international treaty on a tourism-related matter. So we think that that is actually quite important. And accessibility is widely covered in that Global Code of Ethics. But more than me, I think we're going to hear from Ana Grazia, who's going to be our first speaker. She is going to share with us a good part of the work that the Global Code of Ethics includes and all your experience in accessibility through the European Network of Accessible Tourism. Ana Grazia. Okay, fine. Well, good afternoon, everybody. Thank you for being here at the last session of the meeting, and thank you to the organizers for having invited me. It's very important that we add accessibility, or better, tourism for all, to the discussions that we had the whole day on sustainability. Well, accessibility, an accessible city for tourism for all. A city should be welcoming everybody, including people with access needs. But what is accessible tourism? We have many definitions, and sometimes we also have many answers to this question. But I would say that accessible tourism is to make environments, venues, and services, the whole of tourism offer, suitable for the widest range of customers, including people with disabilities, including seniors, including families with small children, and many, many more. Accessible tourism is where all visitors can join in and enjoy. Unfortunately, there is a ship, a cruise ship, which has been a lot criticized during the morning. And I am Italian, so I know the situation of Venice, and I hate to see these big buildings near our city. But still, it's a possibility that has to be offered to everybody. What does it mean to have a city which is welcoming people with specific access needs? Means accommodation, means education from the part of service providers, means adventure, culture, city breaks, religion, conference and fair like this one, sports, event, festival. You may add as many as you wish. Anything that is possible to do in a city should be possible for everybody. Tourism for all means also being able to participate in a kind of contest, walking hand in hand by people who are beyond a certain age, looking at an exhibit in a museum, and trying to look information on how to move around in a city, which is not easy many times. It's about not only physical accessibility, but visual needs, hearing needs, having a temporary impairment, like having a leg in plaster, for instance, any type of different needs you may think of
they all fit into this situation, into this kind of type of tourism. Let me spend a couple of words on INAT, what we are. We have the main mission of making European tourism destination product and services accessible to all travelers and to promote accessibility around the whole world. Who are we? We are an NGO, a non-profit association, which was born in 2008 with the financing of the European Commission, from where the name European comes from. But you can see in the presentation that we have 100 members in more than 30 countries. So it means beyond Europe boundary. And we have, as a matter of fact, members all over the world, in all the 5 continents, and we have good relationship with all the initiatives that are being developed in any continent of the world. More, let's say that we have also 5,000 followers on social media, which is important to make our goals and products and opportunities known to everybody. Let's ask why accessible tourism is needed. Carlos was mentioning something. It's a question of rights. The rights of people with disabilities to equal participation in society must be respected by travel and tourism providers. It's a question of market. We will see a few figures on how this market is represented in studies, quite recent studies, and moreover, we have a lot of newcomers in the field of accessible tourism. Older people, seniors, we will be representing a high percentage. We are already representing a high percentage of potential travelers, but by 2050, there will be more or less 25% of the world population. And if I remember correctly, about 35 in Europe. So Europe will be a real good basis for senior traveling. And then there is also the need to provide price and quality, because the competition in terms of price and quality of tourism and travel contributing to sustainable development, accessible tourism, in our opinion, is equal to tourism, quality tourism for business. I'm struggling a bit with these devices. In terms of rights, let me remind you that there is a convention, the United Nations Convention of the Rights of People with Disabilities, which has been adopted in 2006 and more or less ratified by about 100 countries. The convention protects the rights of more than 1 billion people in the world who are reported having a disability. And particularly, Article 30 is the one who refers to the participation in cultural life, recreation, leisure, and sport. Just one note. The countries that have ratified that has included the convention in their legislation. So it is now a state, let's say, obligation to provide to people with disabilities what the convention says. A few figures on the tourism market demand in Europe. In 2011, there were about 138 million people with access needs, 35% being people with disabilities, and here it comes the figure again, 64% older people aged more than 65 years. UK, France, Germany, and Italy and Spain have above 10 million persons with access needs, and in 2012, people with access needs in Europe took about 783 million trips within the Europe, generating, let's say, an amount of turnover which was significant in terms of number of, let's say, money and number of employing, generating figures.
we had actually 150 billion euro and about 4.2 million persons employed, in addition to providing Tourism for All services. Seniors represent 65% of the accessible tourist market, and as a matter of fact, 1 in 5 persons in Europe are over 60. They want to travel. They take from 6 to 7 trips a year. They have most discretionary income, and they are looking for active, youthful activities, and they take a lot of overseas trips. But this is the dark part of it. Why tourism and travel is not accessible to everyone? And this is our figure of what happens in Europe. From a study on the tourism supply financed by the European Commission in 2015, only 9% of European tourism suppliers have accessible offers. There are always, there's over 3 million businesses which are not prepared to cater for customers with specific access needs. And by 2020, an additional 1.2 million will be needed to accommodate the demand. It means that if Europe and the countries that are included in the study will not act, they will start losing money because they are not prepared to welcome this type of customers. Why? There's a lack of awareness, lack of knowledge, lack of skills, lack of experience, and misunderstanding. Misunderstanding of the importance of the market and misunderstanding what accessibility really means. What are we let's say, focusing on when we talk about accessibility, and we talk about the tourist value chain as a whole. There are 4 essential elements. Information. Information in search websites, in bookings, on the mobile devices, but information on what you can expect to find at your destination. If you do not know that a facility is able to accommodate you, you will never go there. And this is another loss in business terms. You need transport. It's not enough to have a fantastic accessible hotel like the one we are in. You should be able to reach it from the airport, to move around the city, to move to some sightseeing areas, and to have assistance all around. Of course, you need the infrastructures. Accommodation is one of them, but it's not the only one. You normally don't go abroad just to sleep in a fantastic hotel. You go to a country in order to see attractions, restaurants, street, beaches, talk to people, as we've been saying and listening this morning. You go to a place to have experiences, and these experiences cannot be limited to an hotel. Then you need services. You need hospitality, you need guiding, you need excursion, you need special menus if required, activities, and add as many as you can think of. They will all fit in. But which is the problem for the visitors? The travel for them may be unpredictable. They don't know what they will find at destination. And there is a lack of choice, again, in the information about accessibility. The quality of the infrastructures, transport services, is extremely different from one place to another. And the lack of access standard is another point that will not unify the information and the situation that you can face. 2 minutes. For the tourism industry, the accessible tourism market is rather unknown, and it seems difficult to attract it through the existing channels. Visitors' needs are unknown or misunderstood. They think that accessibility is implying a lot of investments, and the access is seen as a problem.
But in terms of accessibility, another problem is a misconception about the fact that accessibility concerns only people with disabilities, which is absolutely wrong. It's everybody concerned for comfort and safety and the ability to carry out any activity they wish to. It applies to all people with hidden or obvious problems, and also issues that can eventually arise on a holiday or a trip. If we understand this, we will understand that accessibility has to be a first priority in everything we plan. One of the keys, or maybe I am convinced that it is the key to answer these problems and to modify this misconnection, is the use of accessibility for all, to follow the universal design approach. Design for everybody, and following what an ONG, the 880 Cities organization, says, if everything we do in our public spaces is great for an 8-year-old and an 80-year-old, it will be great for all people. And look what Lego Factory is doing. They are starting to understand that toys may talk to everybody, and they included a wheelchair user in their Lego different possibilities to create a figure. They included a baby on a pram, and in June this year, they also included a bus with a low floor to accommodate a wheelchair user. So this is an example that has to be followed by many other service providers. I'm talking about toys, not to involve anyone in the service chain, but this is a question and a problem that has to be solved by everyone. Challenges for the city: provide accessible, inclusive facility, use urban development and urban design at a human scale, and think pedestrian first. This could be one of the solutions. Provide safe spaces, safe communities, and positive visitor attitude. The planning, of course, starts from a national strategies, from legislation and standards framework to research and education, create a business case, and provide a very sound destination management in order to deliver accessible tourism in a professional way. Well, this is not very visible, but is an article I found on the Seoul Accessibility Action for 2017, as it says a very interesting thing. During the next 5 years, the Seoul metropolitan government will spend $13.3 million over the improvement of infrastructures and communication, and to train personnel to accommodate people with disabilities. Let's say a couple of slides more to come back to the very high role that UNWTO has in accessibility commitment. They published a couple of documents in 2013, the Recommendation on Accessible Tourism for All, and, and in 2016, the Recommendation on Accessible Information in Tourism for All. Again, to come back to the importance that information has from the point of view of the passenger. And let's say last year in Bangkok at the World Day of Tourism devoted to accessible tourism, a booklet on the best practices all over the world. All these documents have been done in cooperation with ANAT, and they are all downloadable from our website.
a few examples, or sorry to talk about Barcelona. I think we need to finish. Yes, okay. Barcelona, we have covered quite a lot. Right, but it's also Milan, who win an Access City Award, and in Spain and in the League of Historical Cities. All these cities are doing something important to be recognized as leader and best examples in providing accessible tourism as a whole, in considering the city as a destination, not as a single property or a single facility. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Ana Laura. I think you covered very interesting topics that are going to give us the opportunity of raising some questions, particularly when we talk about accessibility. It's not only to disabled people, but it's also to aging people. And you also covered, I think, a very important aspect on competitiveness. Now, it is a business after all, and the suppliers need to compete also through proper accessibility. But you almost ended up talking about universal design approach. And our next speaker, precisely, Joseph Kwan, is a specialist on universal design, so an architect. So I think that it is very pertinent that now he will follow up on you, giving us the point of view of an architect who is working on design, precisely, on accessible design. Joseph, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. I've prepared quite a number of slides for you, but unfortunately I won't be able to show them all because of time constraints. So I shall skip very quickly through that because some of Anna's already covered and some of my following speaker, Rossa, will cover. So bear with me as I go through as much as I can with you and to show you some examples of what we believe is universal design, universal access, etc. in terms of tourism. And basically we say, who do we design for? Who do we, the young, the fit, and the able, the older one, less able, not so fit, or people with disabilities? We need to be inclusive. We need to be fair, equitable, and sustainable. Millennium Goal, MDG, in year 2000, there were a lot of shortcomings with that particular document. So it came to 15 years later, 2015, it decided the SDG, Sustainable Development Goal, must include people with disabilities, must include various actors of this community. So there are 17 goals, previous speaker mentioned. You see, that is goal 11, which is more related to what we are, talking about sustainable cities and communities. In fact, it very specifically says, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. I just dwell on the word safe. What do I mean by safe? In terms of our tourism, I want to be able to come to your city and feel safe. I don't want to go to Paris, I don't want to go to London and have someone injured. That's not safe. So that's an angle we need to look at. We need to be very, very inclusive in that respect. I'll skip these. These are the minor ones. The UN Convention, Incheon strategy we did with the SCAP Asia-Pacific region to do certain things. There are 10 goals in which to make the right real. One of the goals is to make access to the physical environment, public transportation, knowledge, information accessible. Okay? And I will go very quickly. Habitat I won't mention because Rossa will mention habitat in a minute. Of course, your Secretary General was there and a lot of things were done. I will skip this on the habitat portions and conventions. Anna actually mentioned Article 2 actually talks about universal design. Article number 9 talks about accessibility, and 30 Anna has already covered. Your country, Korea, has actually signed the member of the convention, so you have certain obligations to follow. Universal design is mentioned. 15% of the world's population has a disability. 15%, which is about 1 million people. These are the groups, potential clients, potential service that we need to look after. Aging population, Asia Pacific, by 2050, Asia will triple the number of aging people from 500 million to 1.3 billion. Once again, that is a potential market, on one hand, potentially service for us to provide. This is your statistics in Korea, which I won't dwell into. I'm sure you know about that more than me. 50 million people in Korea, over 2 million people with disabilities, and aging population over 6 million.
Universal design means universal, everyone will benefit from it. Physical, sensory, there's lots of hearings and cognitive even. And that's our group we're dealing with. Universal design plus corporate social responsibility means good business for you, okay, in terms of tourism. The green tourism, inclusive tourism is certainly one main aspect of tourism in addition to the medical and religious tourism. Disability in terms of outside the region, USA, 52 million people will use your system, UK 10 million, and within our region, 62 million from China and India, 20 million is our potential clients. These are your visiting statistics. It's increased, real factors, real money. Based on last year, 2015 statistics, if you have 13 million visitors coming through with a total receipt of something like $15 billion, including my group of people with disabilities and elder seniors, we're talking about an additional 27%. That will equate to $4.1 billion US income. So are you ready to exclude this group and not have that income? That's the travel chain. Accessible website, very, very important, as someone mentioned. I won't skip those. Information, accessible transportation. I will show you some examples now about a seamless, basically what Anna was saying, you cannot have a break anything. I need to be able to get from the airport to here, traveling, walking without any issues. So these are different types of transportation. Once again, taxis that are available. That should be mainstream taxis. Mainstream taxis. Places like New York City, like London. These are accessible taxis 100%. These are not just the 2 or 5 cars that is available. Parking spaces, obviously. Pedestrian way, you can see the accessibility in that. I can push a wheelchair, I can push my pram, I can go with my grandmother. Everybody walks along these streets very safely. Accessible entrances, inclusion, steps if you need to, and ramps. Accommodation, once again, different types of accommodation needs to be accessible. Hotel accommodations, the rooms has to be accessible for all types, whether they're wheelchair users, the blind, the deaf, etc. So if your hotel rooms are not that, you need to look into making it accessible for everybody. Universal design must come across with information communication technology, ICT. These are some of the elements that can be used, ICT, in streets, for wayfinding purposes, for everybody can use, very simple systems. Within buildings, even ATM machines can be made universally designed to be accessible for everybody. Okay? And these are found in your Incheon airport. I think this is a great device. I'm glad you're developing this sort of equal ICT systems for your place. International symbols and signs, I believe, needs to be done. I cannot read Korean, but something like this can show you that's a toilet with the logo beside, wheelchair logo, which means it's an accessible washroom. Okay? So this can be used in terms of communication. Okay? Connectivity is important. Seamless transition is important. The interface between various elements is important. These are the areas you need to see, the softwares and the hardwares. Hardware, the services that you provide. Here in Germany, they're actually providing service for everybody, including people with disabilities. This is what we need to adopt. Government needs to do things. A tourism industry must also be involved in this. In it, I want to mention, Anna has already mentioned that, how are countries developing this tourism for all, accessible cities? Takayama, Japan, literally promoting themselves an accessible city. So you come to my city, it's accessible for your elder person, wheelchair person, everybody. Bali is doing the same. Pattaya in Thailand is doing the same. And of course, Barcelona, we won't talk about that anymore. And tourists in a tour group in Vietnam actually providing tourism for people with disabilities and everybody. Access guides. They're in hard copy. I suggest you start developing that for your city, accessible Seoul, whether it's a hard copy, soft copy format, and even develop some applications for me to download on my iPhone, etc. Visitor's guide. Disneyland really promoting this. They're not silly. Disneyland's into making money. They're into inclusive entertainment. Therefore, they actually have a guide for guests with disabilities. They're not exclusive. They're inclusive. This is what we need to go to, from something which is totally inaccessible to something which is totally inclusive and includes everybody. I won't go into I probably don't have more time. I've got a lot more slides, but I think I will stop with that, and hopefully we have time to discuss. And
and go further. Is that okay, Mr. Chairman? Thank you so much. You have, thank you, because you couldn't say more in less time. So that was a perfect performance. You covered that for the time that the lady next to me used in excess of what she was allowed. So thank you. But I think you touched on, Joseph, very important aspects, not only being generous and skipping some of the slides that you had prepared and that other colleagues in the panel are going to cover. But you have showed to us how important this market is, also from the competitive point of view, and why cities have to become accessible just to compete, just to attract visitors. Also quite an interesting thing that Anna started presenting, which is demographics. What you are telling us is that Asia aging is a good proof of the very healthy way of life in Asia, because Asia has longer expectations of life than in the rest of the world. You spoke about accessible websites, which is very important, the importance of ICT and ATM machines even, but mainly you as a designer and as an architect, the importance of the value chain that Anna also covered. How the fact that an airport becomes accessible, but if the transportation is not, then we have a problem in the value chain. You referred to taxis, which I think will make the president of the Taxi Association of Seoul happy, because he was asking questions, what can we do to improve? Well, there you go. There you have an answer. One thing you can do is make taxis accessible. So I think it was an excellent presentation. You covered a lot, so thank you so much. Because you also referred to Habitat 3, and you also referred to the MDGs and the SDGs, and I think that gives us a good introduction to our next speaker, which is precisely the representative of the United Nations Program for Settlements, Human Settlements, UN Habitat. Rosa, the floor is yours. Thank you so much, Carlos. Hello, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Okay, for the ones that doesn't know a little bit about UN Habitat. I think you need to get your microphone closer. That's right. That's okay now? Perfect. Okay. So, good afternoon. For the ones that doesn't know about UN Habitat is the UN agency, the UN program, the United Nations program, that is in charge of promoting and making sustainable towns and cities. So it means there is the body of the UN that is in charge of managing and developing policies for having sustainable cities. So what is the relation that we are seeing from this point to tourism? Okay, let me give you first of all a big picture of what we have been talking about, because some of the things that I'm going to say, they have already been said here, but I think that it's important to give some key ideas that perhaps makes the presentation easy. So first of all, the first idea that most of us are very related about that is that we all know that more than half of the population right now is living in urban areas. But the thing is that the global population will increase, and we all know that. And we know that it will increase in cities, and it will increase in urban systems that we are calling. So it means that most of the people, most of the population are looking for opportunities. Most of the population are looking for prosperity. And this, at the end, is happening when we have a system that is creating all these things happening together, and this, at the end, is happening in cities. So the fact of keeping separate walls, which is urban and rural, this is not going to happen. So what we are seeing is that we need to search for the linkages between an urban wall and an urban wall. So that is one thing, and that is a big thing that we need to take into consideration when we are talking about tourism. So the other thing is that cities are having, of course, an impact on climate change adaptation and mitigation in both sides, in the sense that cities are the ones that are creating, the figure is 70% of the greenhouse gas emissions, so it means there are
the areas in which we are creating the effects of this climate change. But on the other hand, we are seeing that where we are having a lot of population is the places that are receiving the hardest impact of this climate change. Third thing is that regions are increasing in population, but especially the ones that are in development. It means that we are seeing that Africa, Southeastern Asia are the ones that will be most urbanized in the future. The most urbanized region nowadays is Latin America. So this tendency and this trend that perhaps is not easy to understand for the ones that are coming from Europe, in which we were urbanized like many years ago, but this trend is going to regions that are in this moment emerging, and they are emerging in new economies. So this is a thing that it needs to be into consideration when we are seeing the big picture of the global trends in that sense. And last idea is that we cannot discuss and we cannot put on the table any of this narrative if we are not taking into account the capacity and the role of local governments, and the capacity and the role that local government needs to be accredited, but also national governments and other multilateral organizations. So impossible to think about transformation and impossible to think about new policies if we don't get partnerships between all levels of government, if we don't get partnerships with stakeholders and governments in all levels of government. So if we, at the end, don't work together for a better understanding of all of that. So having said that, and having all these trends, we know that we are living in a connected world. So, and this is related to tourism. So the thing is that the forecast that our colleagues in UNWTO are presenting is that by 2030, 1.8 billion people, international tourists, will be moving around. That's a lot. So if now, today, we are saying that, okay, our cities are having a lot of visitors and we don't know how to manage, or it's not the fact that we don't know. The thing is that we know that we need to manage that. It means that in the future, this figure will increase a lot. And the fact is that it will increase a lot, especially in what we call the emerging economies. So we are finding here a linkage. The linkage is that emerging destinations, it will increase the double of other advanced economies in terms of tourism. This is the same regions in the world that we are seeing that urbanization will increase rapidly. So when we are discussing about accessibility for tourists, it means that we first need to think how these cities will be built in these new economies, in these new developing regions. Because if we are talking about how we are going to get new visitors, first of all, we need to think how the city will be managed and how the city will be built and thought for the residents that are living there. Because we are talking of regions that, that perhaps right now the focus is not put it in having accessible streets or having accessible public spaces, in which we are seeing models of urbanization that perhaps are taking the reminiscences of modern urbanization, in which we were seeing sprawl urbanization, in which we were seeing the focus of the leisure having in private spaces like malls, and we were not seeing the life in the streets because most of the people are living in gated communities, and we are seeing inequality in this area. So all these things that perhaps seems that are not very related to what happened to when visitors are coming are very related. So thinking first about how we are going to build the cities and the cities for all and the tourism for all makes the fact that in the future we have the opportunity to create that new spaces. So that's the first idea I wanted to point out, because I think that it's a strong beginning to think about that. So
Why we are very focused in this right now and why we are really, really strong on this right now. The thing is that the 21st century is giving us these frameworks for implementing what we have been discussing in the last years. So Joseph was advancing a little bit about all the UN work on that, but there are a couple of frameworks very, very, very strong and very important in that sense. First of all, you know that we have the commitment of national governments for implementing the SDGs, the Sustainable Development Goals. So it means that there's the commitment of changing things for the next years until the 2030. So we all have the right to go to national governments and say that this needs to happen. On the other hand, last year, it was approved also by all members of the United Nations, what we call the New Urban Agenda. The New Urban Agenda is a new way to see how we are living and creating cities. So again, we have a framework in which all governments, and not only national governments, also local governments, are claiming for implementing that at the local level. So we have the framework in which all of them are committed to create cities for all. So this is not a thing that is not related to our daily activity. It is. I mean, it is related to the activity that is happening in the private sector, in the NGOs, in the ones that we are working in that same organization, because at the end, we are the ones that we have also the responsibility to take the lead on all these things. So trying to be more concrete on that and trying to be to down a little bit all these ideas on what is our work on this area, or what are some of the work that we are doing on that, let me focus on one of the parts that we are working, that is the part of urban resilience. So first, let's just think about what a city, a resilient city is. So we call that a resilient city is this one that assesses, plans, and acts. So assess, plus, and act. To prepare for respond to hazards, natural and human-made, sudden and as low onset, expected to unexpected, in order to protect and enhance people's life, secure development gains, foster an investable environment, and drive positive change. So at the end is a city that is able to be flexible, which means that is adaptable, which means that is persistent, which means that is inclusive. So these are the main characteristics that we are saying for a city that, that can absorb the hazards that are happening around, and not only absorb, that also can react in a positive way for a positive change. For doing that, we are always saying that that is needed the integration, so it's needed a platform in which all actors can work together, is needed the reflection, and of course, is needing a good willingness on doing the transformation. So without the willingness of being transformative, it's very difficult to have a resilient city, so a city that can be able to change. So at the end, what we have been analyzing during the last years is that urban resilience is having a very strong relation with tourism. So because urban resilience can be for and because the tourists. So what's the point on that? The point is that we are seeing that the way in which a city has to absorb visitors is the same way that a city perhaps is absorbing a massive arrival of migration due to a human-made hazard. But also the way in which a city is having impact to tourists is the same way in which we are seeing sometimes natural disasters like floods, earthquakes, tsunamis, whatever, to residents, to urban population. So the way in which we are analyzing that is the fact that we are integrating tourism as part of urban resilient plans. So in this way, we are seeing the capacity to, as we were saying, to assess,
to plan and to implement for a better tourism. 2 minutes. 2 minutes, that's the easy part. So 2 minutes for saying that the methodology that we were using for analyzing and having a diagnosis on urban resilience now is integrating this part of tourism. How is this diagnosis happening? So this diagnosis is happening for data collection. It means that first of all you need to collect what is happening in a city by some indicators. You need to analyze who are the stakeholders and who are the people from the local government and others to act on that. You need to analyze the hazards, and you need to analyze what are the main city elements. We are relating all these things together in some algorithm, and we are getting actions for resilience. So having this point that we have started, and we are working with several cities, and I don't want to mention Barcelona, but Barcelona is one of the cities that is working on that very, very strong and help to develop all of that. But we are working in different cities on that, and having this methodology, we are now working on a pilot project with UNWTO on having this analysis and diagnosis and being able to do recommendations and pilot projects on tourism based on that. So, last thing to say is that we would like to continue this discussion, and the idea of being here was to launch this first idea of the linkages between urban resilience and tourism, but we would like to follow the discussion first of all in December, because in December there's the Global Summit on Urban Tourism in Kuala Lumpur, organized by UNWTO, and in February, UN Habitat will be there organizing the World Urban Forum. So I think that, as said, discussion will follow in Kuala Lumpur in some weeks. Thank you so much. Thank you so much, Rosa. I think you took us through very important aspects related also to the population in urban concentration. 70%, as you were saying, by 2050 will be concentrating in cities. And I think you also brought a very important aspect related to climate change and how climate change is impacting all our activity, but mainly tourism. And I would like to use this opportunity that you mentioned that to have a word of solidarity with a part of the world that right now is actually suffering one of the worst hurricanes ever, which is Hurricane Irma in the Caribbean. And the Caribbean is precisely a very important tourist region, and they are currently suffering strongly. So you mentioned about the challenge that cities have in terms of adaptation and mitigation of greenhouse emissions, and how the future cities, the future of the cities that will be also emerging destinations for tourism will have to accommodate that, will have to be able to adapt to these new challenges. You spoke about governance and how different administrations and policies need to get together, and of course also about resilience, urban resilience, both the concept of urban resilience and the characteristics that you're studying in UN Habitat. I think all those are very useful and show also how the UN system is working together between UN Habitat and UNWTO in this case. So we're going to move and shift now to mega events, and how mega events also need to be very mindful about accessibility. And you will be hosting in Korea a very important mega event next year in Pyeongchang with the Olympic and the Paralympic Games. And we have with us Jae-Jin Park, who is the head, as we said, of the Paralympic Game Integration Department. And he's going to share with us his views on how the 2018 Pyeongchang organizing committee is working on accessibility. The floor is yours. 외국 분들은 통역기를 쓰셨으면 좋겠습니다. 한국어로 진행하겠습니다. 저한테 주어진 시간이 10분인가요, 사장님?
Yes, if you can stick to 10 minutes, that's perfect. If you need a couple of minutes more, I think your colleagues here are going to be generous. 실질적으로 저 아침에 평창에서 떠나가지고 오늘 오후에 도착했는데 사실 보면은 평창하고 여기가 이렇게 사실 같은 국내에 있지만은 대관령 같은 경우는 굉장히 지금 추워지고 있고 대회가 이제 올림픽 같은 경우는 실질적으로 이제 5개월 남았습니다. 패럴림픽은 지금 6개월 남았고 그래서 대회가 목전에 있기 때문에 다들 좀 긴장감 속에서 업무를 하고 있는 상황이고요. 사실은 패럴림픽 준비에 대한 부분들을 발표해달라고 해서 왔는데 사실 오늘 내용들이 관광 위주라서 제가 진행하면서 중간중간 좀 불필요한 부분들은 스킵을 하고 내용 중에서 그 6번째 있는 액세서빌리티 부분들은 아마 오늘 내용하고 좀 많이 연관이 될 것 같아요. 그 부분들은 좀 깊이 있게 하고 나머지 부분들은 중간중간 빠뜨리고 진행하도록 하겠습니다. 먼저 그래도 여기까지 왔으니까 제가 평창 올림픽 홍보 영상 하나 좀 간단하게 1분짜리 한번 보여드리도록 하겠습니다. 사실 88년 서울 올림픽 패럴림픽 끝난 다음 30년 만에 이제 올림픽이 다시 열리게 되는데 사실 보면은 언론에서도 많이 들으셨겠지만은 하계 같은 경우는 특히 서울같이 대도시에서 올림픽이 열리게 되면은 여러 가지 집중적으로 지원도 많이 받고 당시에 또 우리나라 체제에서는 그게 가능했던 부분들인데 사실 이제 30년 만에 다시 열리는 올림픽이 또 동계 올림픽이다 보니까 여러 가지 준비하는데 이제 환경적인 어려움도 많이 있습니다. 평창 패럴림픽 대회는 내년 3월 9일부터 18일까지 10일간 진행이 되고요. 전 세계 50여 개국에서 1,500여 명의 선수 및 임원이 약 2만 5천여 명의 대회 관계자가 참석해서 6경기, 6개 종목, 80개 세부 이벤트로 진행되게 됩니다. 중요한 특징으로 말씀드리면은 컴팩트한 동계 패럴림픽 환경, 그다음에 역대 최대 규모의 동계 패럴림픽 대회, 그래서 50여 개국의 1,500명의 선수단, 그다음에 이번 같은 경우는 장애인 스키보드가 처음으로 독립적인 종목으로 운영이 되고요. 또 한편으로는 그 올림픽 같은 경우는 강릉까지 같이 하게 되는데 패럴림픽 같은 경우는 단일 선수촌을 운영합니다. 평창 선수촌에서만 운영이 됩니다. 그래서 원 빌리지 운영을 통해서 모든 선수단이 함께 어울리는 축제 분위기를 느낄 수 있으며 선수단 입장에서도 운영 측면의 통일성 및 효율성 또한 증대되리라고 봅니다. 또한 우리가 IT 선진국이기 때문에 그 첨단 IC 기술을 활용해서 미래형 경기 운영을 구현할 예정입니다. 아까도 말씀드린 30년 만에 올림픽이다 그래서 서울 패럴림픽 대회의 정신을 계승해서 그 모든 패럴림픽의 시발점인 그 패럴림픽 무브먼트의 성장과 발전을
조명할 예정입니다. 또한 특징적인 부분들은 패럴림픽 준비 업무 강화를 위해서 역대 최초로 다른 조직에서 없었지만은 패럴림픽국이 만들어지고 또 접근성 팀이 별도로 신설이 되었습니다. 또 평창 패럴림픽을 계기로 평창 및 강릉 등 개최 도시의 대대적인 접근성 증진을 통해서 무장애 관광 도시를 창출해서 대외 유산으로 구현하고자 합니다. 조직 구성은 자료를 화면을 참조해 주시고요. 대회 베뉴는 지금 베뉴라는 말은 이제 실질적으로 보면 경기장을 말하는데요. 대부분 경기장들은 다 완성 단계입니다. 그래서 평창 마운틴 클러스터 지역에는 정선 알파인 경기장, 그다음에 알펜시아 바이애슬론 센터 및 평창 선수촌 등 6개의 베뉴가 위치해 있고, 강릉 지역, 코스탈 지역에는 강릉 컬링 센터와 하키 센터 등 2개의 경기 베뉴가 위치해 있습니다. 모두 베뉴가 대부분 건설이 끝났거나 마무리 단계에 있어서 96% 정도의 지금 공정률을 보이고 있습니다. 알파인 스키와 스노보드 경기가 진행되는 정선 알파인 경기장은 공정률 89.2%를 보이고 있고 올해 12월까지 경기장 준비가 완료될 예정이고요. 평창 알펜시아 올림픽 파크 내에 위치하여 있는 크로스컨트리와 바이애슬론 경기가 치러지는 알펜시아 바이애슬론 센터 공정률은 지금 완료 단계입니다. 패럴림픽 기간 동안에 선수들이 이제 묻게 되는 평창 선수촌은 84.6%의 공정률을 보이고 있고 올해 9월 완공 예정에 있고요. 개회식과 폐회식이 열리는 평창 올림픽 플라자 역시 거의 공정률이 지금 올해 9월 완공될 예정입니다. 국제방송센터 IBC 거의 완공 단계에 있고요. NPC 그래서 메인 미디어 센터 그래서 그 외국에서 오는 그 취재하러 오시는 분들이 여기서 취재를 하게 되고 이미 시설은 완공된 있는 상태입니다. 이 내용적인 부분보다 접근성 부분으로 바로 가는 게 더 나을 것 같습니다. 왜냐하면 시간이 너무 많이 걸릴 것 같고요. 숙박 부분 넘어가고요. 홍보 및 참여. 홍보 영상 간단하게 하나 보시겠습니다. 마스코트 영상인데 귀여운 영상이기 때문에요. 1분짜리입니다. 홍보 넘어가고요. 이걸 전부 다 설명드리려면 한 20분 이상이 걸리기 때문에 네, 접근성 부분 말씀드리겠습니다. 평창대의 접근성 증진을 위해서 지난 1월 11일 날 조직위원회는 문체부, 행자부 등 주요
중앙정부와 강원도, 평창군 등 개체도시 그리고 KPC 등 유관기관과 함께 평창대 접근성 증진을 위한 무장의 관광도시 창출 관계기관 협약식을 체결하였습니다. 협약의 목적은 개체도시 민간시설의 접근성 개선을 통해서 성공적인 대회 개최를 위해 준비함과 더불어 궁극적으로 장애인이 불편함이 없는 무장의 관광도시를 창출하는 것이 목적입니다. 대회 시설에 대한 접근성은 폭곡 접근성 매뉴얼 및 국내 기준을 반영해서 장애인 주차구역, 그다음에 장애인 관람석, 그다음에 경사로 등 주요 시설에 대한 접근성 준비를 완료하였습니다. 아울러 개체도시 접근성을 위해서 개체도시와 연계해서 음식점, 숙박업소, 장애인 화장실 등 장애인 편의시설에 대한 실태조사를 완료하고 대회 전까지 정부 및 유관기관과 협력해서 개선 활동을 지속 추진할 예정입니다. 화면이 좀 늦게 뜨네요. 네, 시설에 대한 접근성 개선과 더불어서 투어 관광, 앱 등과 같은 모바일 서비스를 통해서 접근 가능한 시설에 대한 세밀한 정보를 신속 정확히 제공할 계획입니다. 이러한 모든 접근성 개선 노력을 위해서 조직위원회는 정부, 개체도시 등 유관기관과 협력해서 대회 및 민간시설에 대한 총체적인 접근성 현장 점검 및 리뷰를 통해서 지속적인 개선 활동을 추진 중에 있습니다. 마지막으로 아울러 조직위원회 직원들은 접근성에 대한 인식 개선을 위해서 지난 5월 31일 조직위 주사무소에서 평창 패럴림픽 후원사인 오토보 코리아와 연계해서 평창 조직위원회 휠체어 체험 행사를 통해서 직원들, 그다음에 임직원 전체들이 휠체어를 한번 직접 타보고 접근성에 대한 부분들을 한번 같이 고민해보는 시간을 가졌습니다. 오늘로써 평창 패럴림픽이 정확히 183일이 남았습니다. 앞으로도 지금처럼 평창 패럴림픽에 대한 무한한 관심과 지원을 부탁드립니다. 감사합니다. Thank you so much. I think you gave us an excellent perspective of how well you are preparing the imminent games coming up to Pyeongchang. The Paralympics, in fact, is probably one of the best expressions, and you showed us very interesting videos of removing barriers. After all, here we're talking about accessibility connected to tourism, but we need to talk about removing barriers as a whole for any activity. Both for disabled people but also for aged people, and I think that is a very good expression. You presented very clearly the case of how mindful the organizing committee has been regarding accessibility in terms of transportation, access to the site, the Olympic Village itself. And I think an interesting aspect that happens in Korea is the fact that the ministry responsible of sports is also responsible of culture and tourism. So that, I think, is a very good connection that will probably contribute to work this with much more efficiency. So thank you so much for your presentation and also for sticking to the allotted time. Thank you. Now, from the UNWTO perspective, we firmly believe that accessibility has to be the central part of any responsible and sustainable tourism policy, but also business strategy, and that it should be clearly integrated into all the tourism value chain, the infrastructure, the products, the services. And I would like to use the privilege of being the moderator of this session to start with the first question, and then I will open questions to the floor.
And the first question will be precisely for Ms. Son Yun Kang. I hope I'm pronouncing well your name, but I would like to ask you, in that context of tourism policies, is there a good cooperation between government and private sector as far as accessibility is concerned? 네, 우선 여기 계신 오디언스들을 위해서 I will speak in Korean. 네, 한국어로 진행을 하도록 하겠습니다. 말씀해주신 내용에 대해서 이제 정책적인 부분과 이제 민간에서 어떤 협력들이 있느냐를 물어보셨는데, 관련해서 간략한 예를 들자면 서울시 예를 잠깐 들 수 있겠습니다. 작년에 서울시와 민간 단체 그리고 이제 관련한 산학 협력들을 통해서 서울시에서 올해 한 2주 전에 이제 5개년도 계획안을 내놨습니다. 해서 한 해 한 30억 정도에서 5개년 동안 150억 가까이의 지원을 하기로 이제 약속을 했고, 또 이제 관련해서 올해 말 경에는 그 억세시블 투어리즘과 관련된 지도가 나오게 되는데요. 중요한 것은 장애인과 비장애인 또는 뭐 장애가 있거나 혹은 몸이 불편한 사람들을 위한 지도와 그렇지 않은 비장애인을 위한 지도가 구분되어 있지 않고 분리되어 있는 것이 아니라 보편적으로 이 보편성을 고수하기 위해서 지도 안에다가 픽토그램을 넣어서 그 억세시빌리티를 어떻게 보면 확보하는 작업들을 했습니다. 그 작업을 하는 과정이 사실 쉽지는 않았지만 중요한 것은 이 지자체나 정부에서 이것들을 수용하는 태도, 그러니까 어떻게 보면 협치 과정과 그 거버넌스 과정을 굉장히 오랫동안 거쳐서 해냈던 부분이 있고요. 또 관련해서 이제 억세시블 투어리즘이 좀 더 발전할 수 있도록 이 서울시에서는 그 버스나 이런 교통 문제들을 해결하기 위해서 많이 노력을 하고 있습니다. 관련해서 어떻게 보면은 그 휠체어들이 탈 수 있는 버스는 굉장히 특수한 차량인데, 그런 차량들이 사실은 일반적인 버스에 비해서 비용이 상당히 비쌉니다. 그렇지만 이 억세시블 투어리즘을 하는 비즈니스들은 상당히 영세하기도 하고 또는 스타트업 단계에서 굉장히 많은 지원들이 필요한데, 그것을 서울시에서는 이제 공유 플랫폼, 그러니까 한마디로 이제 그 공유 경제를 통해서 일면 해소할 수 있는 부분을 마련을 해주신 것들이 있고요. 그런 것들이 어떻게 보면 정책적인 것과 민간의 협력을 통해서 이뤄낸 결과가 아닌가. 특히 이 억세시블 투어리즘 관련한 분야에서는 그렇게 보고, 또 이제 조금 더 넓은 차원에서 국가적인 차원에서 보면 여전히 아직 갈 길이 멀긴 하지만 중요한 것은 이제 국가에서도 한편으로는 이제 이 억세시블 투어리즘에 대한 이해도와 이제 관심을 가지고 유니버셜 디자인 정책이나 또는 그 장애인 관광 활성화, 복지 관광 활성화에 대해서 굉장히 많은 관심을 가지고 있다는 점에서 앞으로 좀 더 많이 발전할 기회가 있으리라고 생각을 합니다. Thank you so much, and thank you for joining also now the panel for questions. So, Ms. Son Yun Kang is also open for any questions that you would like to ask now to any of the members of the panel. So the floor is now yours. We have a question here in the center, please. 네, 안녕하십니까. 저는 연세대학교 경제학과에 재학 중인 정기록이라고 합니다. 저는 오늘 첫 번째 스피커이셨던 로라 씨에게 질문이 두 가지가 있습니다. 먼저 첫 번째로는 제 생각에는 이런 접근성 개선을 위한 노력이 순전히 정부의 몫으로만 남는다면 이 정부의 재원이 한정되어 있기 때문에 분명히 한계점이 있을 거라 생각을 하기 때문에 이런 접근성 개선이 민간 측에서 자발적으로 이루어져야 한다고 생각을 합니다. 그런데 분명히 이러한 민간 시설, 예를 들어서 관광지라던가 아니면 혹은 숙박 시설 아니면 음식점 이런 데서 자발적으로 접근성 개선을 하기 위해서는 경사로를 설치하거나 장애인 주차 공간을 만드는 등 추가적인 그런 초기 투자 비용이 존재하기 때문에 분명히 꺼려질 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그렇다면 이것을 어떤 식으로 저희 설득을 해가지고 자발적인 그런 접근성 개선이 일어날 수 있는지, 그런 정책 혹은 그런 노력, 방법에 대해 여쭤보고 싶습니다. 두 번째 질문은 이러한 접근성이 단순히 그런 신체적인 장애를 가지고 있는 지체장애인들을 위한 접근성뿐만이 아니라 청각장애인 혹은 또 시각장애인 등 다른 여러 가지 장애를 가지고 있는 장애인들에게도 또한 접근성이 보장이 되어야 한다고 생각을 합니다. 혹시 ENAT에서 이러한 다양한 유형의 종류의 장애인들을 위한 그러한 스태프 트레이닝 매뉴얼 혹은 아니면 가이드, 지침 등을 혹시 보유하고 있는지, 그리고 그것을 원하는 기관에게 혹시 가르쳐주고 있는지가 궁금합니다.
Well, thank you for the questions. They're quite interesting. Well, as a matter of fact, you can't force a government to subsidize private enterprises. I was mentioning, as Mrs. Hong did as well, I was mentioning the decision of a Seoul municipality to invest in this area. Whenever the government is, any government is convinced that it's their duty to invest for citizens, then they probably will do it. On the other hand, is also the pressure from citizens that will convince them to do something from this point of view. As I said, when a government is signing the convention and is, let's say, making it a national law, they have the obligation to fulfill what the convention says. So sooner or later, and on the pressure of a local organization, they should find the money to help tourist businesses to improve their facilities. On the other hand, it's also a question of business and of competition and of competitive positioning. If a business is investing to make their facilities usable by everybody, they will have a plus compared to others. And they will be recognized as one of the destinations that would help additional customers to be there. So it will be rewarding, not immediately probably, but in the medium term, they will absolutely have a return on investments. And I don't expect tourism service providers to be ethic. I expect them to look at their business and to look at their annual reports to be positive. And from this point of view, if they consider the market, and if they consider the potentiality that the market represented by the people with access needs and older people, I'm afraid they should run to make their services accessible. As for the second question, of course, it refers to everybody, not only wheelchair users, not only people with mobility impairments. And not only visual and hearing impairments. People who request a specific, let's say, services adapted for their requirements are a wider market. You may also include people with learning disabilities, for instance, and you may include people with dietary disabilities or dietary needs, I would prefer to say. And all these require different shape of the service to be provided by them. Some part of the service may be a focus on training, as you said. And to answer to your question, yes, we are providing training. You will find on our website a basic training on Tourism for All. We have also training for tourist guides. We have convention with the Federation of European Federation of Tourist Guides to certified guides who go through a training course to be recognized as guides who may easily and with the relevant skills guide people with specific needs. And there are also a lot of projects where we participate, and a recent one is going to end at the end of the month, and whose results will be presented in Malaga and in an event at the end of September, has been offering a MOOC, a massive online open course, which is still available on the website of the project. And we as INAT are participating in this project and providing all our expertise to set up
the modules of the MOOC. If you want more information, simply go on the website, look on the project area, and you will find App Tour U project, and you may enroll to the MOOC. I hope you answered your question. We have another question there. You want? Okay, let's take that question and then take yours. 저는 뭐 질문이라기보다요, 뭐 제안 겸 코멘트 이렇게 말씀을 드릴까 하는데요. Excuse me, could you identify yourself? 예. 우리가 도시가 형성될 때 그 신전을 중심으로 형성됐기 때문에 네팔의 예를 얘기하셨는데. Excuse me. 예. Could you, before you ask the question, could you please identify yourself? 예. 저는 이중재라고 하는 서울 시민입니다. 그런데 그 도시가 형성될 때 그 신전을 중심으로 이제 형성된 게 이제 요새 그 고대 이제 고고학에서 이렇게 선사 유물에서도 나오고 그러는데요. 발굴되는데 그래서 그 네팔을 볼 때 아주 가장 잘 적용된다고 봅니다. 그래서 그 네팔에 가면은 그 큰 도시로부터 마을까지 아주 편의 시설도 어렵고 그런데 사람들이 다 거기 가서 그 굉장히 이렇게 잘 적응되고 거기 있는 주민들도 또 그렇고 그래서 다들 이렇게 평화를 느끼고 오는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 유럽에서도 그것을 회복해야 된다고 봅니다. 그래서 지금 그래야지 유럽에서도 그것을 회복하고 그 카톨릭의 그 근본적인 그런 것을 바르셀로나에서 잃어버렸기 때문에 또 이런 테러 같은 일들이 많이 일어난다고 보고 그것을 이제 각 나라마다 살려야 된다고 보고 있습니다. All right, thank you. I think more than a question is a recommendation or a statement that we definitely take on board. 네. So your turn. Yes. I think I should have a presentation about accessible tourism in Korea, because well, actually, I want to introduce about Korean accessible tourism nowadays. So it's much easier for them to understand about accessible tourism. Is it okay? Okay. 네, 우선 조금 더 말씀을 드리자면 사실 한국의 장애 인구가 250만 정도 되어 있습니다. 사실 여기 알고 계시는 분들도 계시겠지만 모르는 분들을 위해서 조금 더 이 액세시블 투어리즘에 관련된 백그라운드를 설명드리는 게 좋을 것 같아서 조금 양해를 구했고요. 장애 인구가 250만 정도의 장애 인구가 있는데 사실 우리나라 같은 경우에는 뭐 4인 기준으로 한 가구를 선정을 하거나 또는 최근에는 2인으로 이제 한 가구를 이제 설정을 하는데 그랬을 때 대개 500만 정도의 사람들이 인구가 이 장애와 관련된 인구가 있습니다. 그리고 우리나라 같은 경우는 OECD에서 그 초고령화 사회로 가는 나라 중에 가장 빠른 나라이기도 하고요. 그렇기 때문에 이 실버 관광이나 이 시니어 관광에서도 굉장히 많은 관심을 둬야 될 필요가 있는데요. 제가 이제 가급적이면 어디든 가서 이 액세시블 투어리즘을 얘기를 할 때 뭐라고 얘기를 하냐면 이 장애가 있는 인구는 장애가 있는 상태로 늙어가는 거지만 사실 비장애인들 같은 경우에는 나이가 들면서 몸이 쇠약해져서 장애를 얻게 됩니다. 그럼 그 교차점이 분명히 생기는 부분이 있습니다. 그래서 그렇기 때문에 이 액세시블 투어리즘에서 이 액세시빌리티가 굉장히 중요한 요소라고 보고 있고요. 말씀하셨던 것처럼 이 스피커분들께서 말씀하셨던 것처럼 이 액세시블 투어리즘 자체가 사실은 장애인 관광에 한정되어 있는 것은 아니지만 여전히 우리 사회가 이것을 장애인 관광으로 바라보고 있다는 게 조금 한계라고 볼 수 있고요. 이것을 전환해서 이제 모두를 위한 관광이라는 인식 개선이 상당히 중요하다고 저는 보고 있습니다. 물론 이 인식 개선 자체도 중요하고 뭐 인프라나 어떤 뭐 교통 문제, 서비스 문제 상당히 중요한데 최근 한국에서 많은 발전들이 이루어지고 있는 것이 이제 서울시 같은 경우는 유니버셜 디자인 조례가 있기 때문에 이것과 관련해서 서울 시내에서 건설되는 또는 이제 설계되는 모든 공원들은 사실 유니버셜 디자인 조례에 적용을 받습니다. 그리고
공공기관과 관련해서도 유니버셜 디자인 규정이 적용을 받기 때문에 사실상 서울시에서 운영하는 관광지는 굉장히 배리어 프리한 경우가 많지만 중요한 것은 이제 서울을 벗어난 경우에 어떤 관광지에서의 이 액세시빌리티는 상당히 낮은 수준에 있다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 또 하나 한국에서 가장 큰 문제의 그 액세시블 투어리즘에 있어서 가장 큰 문제는 정보의 파악이 상당히 어렵습니다. 앞서 저희가 이제 그 로라 위원과 얘기를 했었던 부분도 마찬가지인데요. 사실 한국에서는 이제 법이 있습니다. 장애인 차별금지법도 있고 편의시설 증진법도 있어서 관련해서 많은 시설들이 많이 개선이 되었습니다. 식당에도 경사로가 설치되어 있는 곳들도 있고 숙박업소 같은 경우에는 30개 이상 객실, 200개 이하 객실에는 0.5개의 장애인 객실을 보유하도록 되어 있습니다. 문제는 0.5개이다 보니까 이것을 설치할 수도 있고 설치를 안 할 수도 있다는 그런 강제성이 없다는 문제가 조금 있긴 하지만 어쨌든 법적으로 정해진 부분들은 있는데 문제는 이것들을 설치를 하고 설계가 된다 하더라도 정보를 파악을 할 수가 없기 때문에 노인들이나 장애인들이 여행을 갔을 때 이것들을 어디서 어떻게 정보를 얻어서 여행을 연결시킬 수 있는지에 대한 부분을 얻을 수가 없다는 문제들이 있는 것이죠. 예를 들어서 홀리데이인 같은 그 큰 체인 호텔이나 또 일본의 자란넷 같은 경우에는 장애인 객실이 있는 숙소를 홈페이지에 게시를 하고 있습니다. 이것이 굉장히 중요한 정보 접근인데요. 우리나라 같은 경우에는 최근에 제가 들은 것은 숙박 어플 여기 어때에서 이러한 시도들을 하고 있다고 들었습니다. 근데 굉장히 조금 딜레이된 부분들이 있긴 하지만 조금씩 변화를 하고 있는 상황이고요. 하지만 여전히 부족한 점은 많고 그렇기 때문에 이 관광 분야에서나 관광 산업에서 이 액세시블 투어리즘에 대한 인식을 장애인 여행이나 장애인 관광으로만 바라볼 것이 아니라 추후에 이제 늘어나는 그 노인 인구들을 대비해서 좀 시니어적인 측면까지 좀 흡수해서 보편화하는 방향으로 좀 가야 되지 않을까 그런 코멘트를 좀 드리고 싶습니다. Thank you. I think that is an excellent contribution that again enlightens us on the need of moving forward in that direction. We can take a couple of questions more if you're not too tired, which it looks like you are. So, sure. Regarding to your comment about who should be doing what, obviously the government should lead, any government in the world should lead in promoting a universal inclusive environment. So they would start that first, obviously. And in order to encourage the private sector to do the same, providing provisions for everybody, in fact, there's studies been done that universal design and universal accessibility, in fact, benefits something like 40% of the population, not just the 1 or 2% of wheelchair users, but 40% of the society will benefit. So how does a government encourage private sectors to do more of this thing through a number of things like incentives? All right, what sort of incentive? Maybe tax incentives. Okay, you provide some bonuses in relation to your building. If you provide accessibility, you may have reduced tax, or they could provide some sort of additional support or funding towards retrofitting older buildings. The new buildings, you have no choice anyway. You must get them 100% accessible and universally inclusive. So that is an area government and private sector can work together. Universal design or accessibility is good practice. It's good business. In fact, I think some of my slides I hope I've shown that some people actually use this in order to improve the business model. Okay, if you provide 100% of the taxis to be accessible, or buses accessible, you're going to increase what they call the ridership, right? Not only the 1 or 2 buses, everybody can benefit from that, which is the elderly population, people in wheelchairs, people who are visually impaired, etc. So that is something, increase the ridership of your transportation system. In terms of built environment, shopping centers, I've recently just completed a program in renovating 150 shopping centers in Hong Kong. And they did not do this because they want good corporate social responsibility, because they know people will use the shops if it's more accessible. So there's economic benefits from all this. So don't look at it just the government pouring in money, ask for government to do things. Business, if you're clever in tapping into a certain industry like tourism, that's also one way. There's a huge population out there that could benefit from your being more accessible. Going back to the answer about
talked about the accessible transportation, accessible tourism. Maybe the better term to use is inclusive tourism, which it's a word, right? It's in fact habitat. It's in fact SDG goal that's to make it safe and inclusive. So we should make a place environment inclusive for everybody. That means everybody, literally children, people pushing prams, wheelchair users, the blind, the deaf, etc. So let's make it inclusive, and if we want a better word, make it inclusive. Thank you. Thank you so much, Joseph. I think that is an excellent contribution to conclude our panel. So it's not only an ethical aspect, which Anna was referring to, although I still believe that businesses need to apply ethics in the way they carry out the business, but in addition to that, it is a business in itself, and it contributes to competition. And I think it's important that we refer to it in those terms of being inclusive. So this is our panel. Thank you for staying here until the last panel. You are the only ones that endured. This morning, the room was full. Today, or right now, is not as full as it was this morning, but you are the good ones because you are the ones that have stayed here until the very end. So thank you very much. Thank you to all our panelists. You have been brilliant. Thank you. So a round of applause for our panelists, please. And also to our moderator. Thank you very much. And if I may say so, moderator, I think that this is quite a full crowd. So that says a lot about the last session as well. Thank you, ladies and gentlemen, for your participation. And now we will have a wrap-up session. So will the panelists and the moderator, if they can go back to their seats, we will invite the next group, which will also have the wrap-up session. Just as they are coming down the stairs and we set the table once again, we will have this wrap-up session, and it will be the final session for today. We would also like to thank everyone for their avid participation. I think the last session also provided us with a lot of informative ideas, as well as thought-provoking presentations and a strong call to action for a need for accessible tourism. Next, we will have the last wrap-up session by Mr. Hyo Na, the chair of Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum Organizing Committee, and he's also the CEO of Good Travel. And we'll also have Professor Bum-Soo Han, who is the Dean of the College of Tourism and Culture at Gyeonggi University. So I believe the stage is set. So Mr. Hyo Na and Professor Bum-Soo Han, please come up to the stage. And ladies and gentlemen, one final round of applause, please. Thank you. So I was just informed that there was a slight change of plans. I think that we're being quite creative with this session. So we'll have Professor Han come up as the moderator. And we'd also like to invite the 3 moderators of previous sessions of today. So we would like to ask the moderators from session 1, 2, and 3 to please come back up to the stage. Please give them a big hand. And Professor Han, if you're ready, please take the floor. 저는 경기대학교 관광문화대학 학장을 맡고 있는 한범수라고 합니다. 조금 전에 마지막 요 직전 세션을 진행하는 것을 봤습니다. 아주 토론이 열되었고 또는 플로어에서도 진지하게 또 말씀을 해주시고 전체 분위기가 한마디로 공정하구나라는 느낌을 받았습니다. 자, 마지막 세션을 위해서 여러분 힘을 내자는 뜻에서 우리 한번 힘차게 박수 한번 치고 시작하면 어떨까 싶습니다. 감사합니다. 방금 직전에 그 진행 방식을 좀 변화를 하게 됐습니다. 처음에는 저하고
나효 공동 조직위원장께서 같이 사회를 보기로 돼 있었습니다만은 제가 사회를 보고 앞에서의 모더레이터를 했던 세 분들께서 그 세션에서 있었던 일들을 압축해서 정리를 해가지고 한번 마무리하는 것이 더 의미 있지 않는가 해가지고 방법을 정리했습니다. 물론 세 분이 압축 정리를 한 이후에도 혹시 플로어에서 다음을 위해서 이런 제안을 좀 꼭 해야 되겠다 하는 게 있으면 그런 제안을 받아들여서 마무리함으로써 25분의 시간을 활용하고자 합니다. 그럼 먼저 제 옆에 계신 아리 스완디 인도네시아 생태관광 네트워크 대표님께서 진행하셨던 도시관광 도전가 사례, 이 세션에 있었던 발표자와 토론자들의 이야기를 총 압축해서 모더레이터로서 한번 정리의 말씀을 청해 들어보고자 합니다. 말씀 부탁드립니다. Thank you very much, Mr. Chairman. So basically, it's a lot of discussion about the problems as well as the solutions. The offering the solution of the problem itself, and I think which is based on the first sessions. I hope that I'm not mistaken to listen. If there is no Seoul Tourism Committee to overcome this problem, I think that's based on the speaker on the first session. I think it's we give recommendation to form the Seoul Tourism Committee, consists of multi-stakeholders, including Seoul metropolitan governments, private industries, university and community representative, to work on the improvement of policy framework to overcome the over-tourism problems. That's one that I thought is a very strong discussion for this morning. Second is to continue campaigns on the fair tourism in order to for sure both for community as well as tourists, in order to balancing the development of tourism in the Seoul city. Third, I think in continue of the campaigns is continuing to enrich the knowledge of local community at the urban area, in the Seoul area, in order to, especially on the negative impact, so they can prepare on the for the next for the futures. The fourth is important, even though it's very limited in our discussion, but the afternoon there are some, is education for the next generations. To put it, education is in a fair tourism is important for futures. I think that is from my in our session perspective. Thank you. 예, 고맙습니다. 크게 네 가지 말씀해 주셨습니다. 다시 한번 요약을 해보면 서울관광협의체가 필요하다는 말씀하셨습니다. 사실 제가 서울 STO뿐만 아니라 서울시에서 주관하는 서울시 관광산업발전위원회 위원장이라는 것을 지금 맡고 있습니다. 금방 말씀하셨던 대로 거기에는 여러 관계자들이 모여서 서울시 관광에 관한 많은 이야기를 하고 있습니다만, 물론 의원도 있고 또 관계기관도 있습니다. 그런데 역시 부족한 것은 좀 더 지역 주민이라든지 그런 부분은 좀 부족했다. 역시 덜 공정했다라는 생각을 잠깐 해봤습니다. 더불어서 공정관광에 관한 캠페인이 중요하다라는 말씀해 주셨고, 관광객과 지역 주민 간 균형 잡힌 발전이 필요하다는 말씀하셨습니다. 사실은 이런 것 때문에 작년부터 STO에서 또 서울시에서 여기에 차가 내려서 이런 국제 포럼을 진행을 하게 되었습니다. 지역사회에 대한 지식 정보 축적이 필요하다. 아주 적절한 지적을 해주셨던 것 같습니다. 늦었지만 작년부터 여기에 대한 문제점을 갖고 오늘 또 발표해 주셨던 많은 분들이 여기에 대해서 연구를 하고 있고, 이거는
이제 시작이고 계속 가야 할 길을 가는 과정이라고 생각을 하고 있습니다. 또한 차세대를 위한 교육이 필요하다. 100% 공감을 하고 있습니다. 사실은 아까 제가 말씀드렸던 그 협의체에서도 일부 여행업계에 계신 분들 같은 경우는 공정관광이라는 말이 나오는 것에 대해서 굉장히 거부감을 나타내십니다. 뭐가 공정하냐라는 얘기를 합니다. 절대 공정하지 않다라는 그런 얘기도 합니다. 물론 이게 한 번에 모든 것이 이루어졌다라면 이런 포럼도 할 필요가 없다고 생각합니다. 이제 우리는 길에 서 있고 그 과정이 있고 그 과정에서 많은 사람들이 몰랐던 내용들을 알고 공유하고 또 이렇게 공정관광에 관한 교육이 널리 확산되는 그 과정이라고 생각합니다. 이 네 가지 말씀으로 다 정리해 주신 것으로 이해하겠습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 아리수안디 그 인도네시아 생태관광 네트워크 대표께서 도시관광 도전과 사례에 대한 적절한 여러 케이스에 대해서 말씀해 주셨고, 이어서 도시관광 과제와 전략에 대해서 경희대학교 컨벤션 경영학과의 김철원 교수님께서 모데레이터를 해주셨습니다. 이 세션에서는 어떤 이야기가 오갔는지 그걸 한번 정리를 부탁드리겠습니다. 예, 경희대학교 김철원입니다. 오늘 마지막 토론 방식이 굉장히 공정하지가 않아가지고 이 자리에 올라오는 거 조금 전에 요청을 받았습니다. 아까 그 마더레이터를 하고 쪽지를 다 갖다 버려가지고 지금. 우리 세션에는 이제 이 도시관광에 대한 이 도전과 과제, 이 전략이라는 관점에서 세 분이 발표를 해주셨고요. 특히 이제 바르셀로나의 그 도시관광 문제를 언급을 하시면서 우리 그 콜롬보 카파오시가 이제 대중관광의 문제점, 우리가 관광이 왜 중요하냐라는 관점들이 대부분 경제적 관점에서 관광을 육성하는데 결국에 이런 경우에 많은 부정적인 어떤 결과들을 나오고 또 이런 어떤 크라우딩의 문제, 범죄의 문제, 이런 많은 문제들이 나오면서 이제 새로운 관광 정책의 변화, 어떤 관광의 프랙티스에 대해서 이제 강조를 하시면서 바르셀로나 케이스를 굉장히 좋게 말씀해 주셨습니다. 여러 가지 굉장히 우리가 이 수용해야 될 부분이 굉장히 많고, 특히 이제 이 규제라는 관점에서 이제 숙박업소를 이제 제한 당분간 유예하는 문제, 그래서 점검하는 문제하고, 또한 이 2030 계획을 통해 가지고 관광이라는 게 굉장히 필요해서 프로모션도 하지만 잘 관리도 해야 되고, 또 모든 이 혜택들이 골고루 가야 된다라는 이런 관점이고, 또 이제 전 세계적으로 문제고 서울시도 문제지만은 이제 우리나라도 문제고, 많은 관광객들의 80%가 대도시에 몰립니다. 서울도 80%가 서울에 몰리고, 또 특정 지역으로 관광객들이 몰려서 많은 문제점이 발생하는데, 바르셀로나 케이스에서 바르셀로나 이즈 머치 모어라는 이런 정책이 제안이 됐습니다. 그래서 굉장히 우리가 좀 받아들여야 사항이 아닌가 생각을 하고요. 우리 심창석 교수님과 이훈 교수님께서는 이제 누구를 위한 관광인가, 특히 투리스티피케이션이라는 용어를 가지고 이제 이걸 어떻게 이 문제를 또 이렇게 인식을 하고 그 과제를 극복하는 관점에서 이제 특히 관광객 관점, 기업가 관점, 또 이 주민적 관점에서 말씀을 이렇게 해주셨습니다. 그리고 많은 또 새로운 규제에 대해서도 얘기를 했고, 사실 이제 관광 산업을 육성하는 관점에서 규제의 어떤 적정성이라는 것들과 고민해야 되지만은, 일단 이 공정관광 지속 가능한 발전을 위해서는 어느 정도 규제라는 게 필요하다라고 했고요. 특히 이제 진정성 있는 경험들, 이런 것들이 이제 진정한 어떤 공정한 지속 가능한 관광으로 가지고 있는 관점에서 여러 가지 시사점을 제공을 해주셨고요. 우리 인도네시아 그 생태관광 네트워크의 아로수란다 씨는 전반적으로 이 도시관광과 이 농촌관광이 어떻게 잘 결합을 해가지고 어떤 균형적 발전을 할 수 있는지, 특히 SDG 서스테이너블 디벨롭먼트 골과 관련해서 이렇게 어떻게 관광의 컨섬션과 프로덕션을 도시관광과 농촌관광과 연계하고 할 수 있는지, 특히 루럴 투어리즘의 어떤 활성화는 도시관광의 문제를 해결할 수 있다. 특히 그래서 이 접근성이라든가
어떤 마켓 접근성이라든가 이런 것들에 대해서 강조를 해주셨습니다. 이제 세 분의 전체적인 저 발표를 듣고 저는 이제 뭐 아로스란다 씨도 말씀하셨지만 정책이라는 이런 관점들 또 많은 이슈들이 오래전부터 나왔던 얘기고 그러나 이게 잘 시행이 안 됐다라는 거죠. 그래서 앞으로는 정말 실행이라는 게 중요하고 계획 단계부터 이 캐런 캐패시티 수용 능력이라는 게 굉장히 중요하고 그렇게 한다면 이제 관광이 갖고 있는 여러 가지 부정적인 측면을 최소화시킬 수 있다. 그래서 이제 전반적으로 이 세션은 우리 서울시가 추구하는 지금 지속 가능한 공정관광 포럼처럼 패러다임의 전환을 가져가야 된다. 이제 성장과 개발이라고 하는 그 도미넌트 소셜 패러다임, 사회적 지배하는 패러다임들이 보존의 당위성과 이용의 합리성을 같이 가야 된다. 관광이 굉장히 중요하고 또 경제 성장이 중요하고 주민의 삶에 위해서 주고 우리 국민 복지를 위해서 중요하지만은 이 부정적인 측면을 관리를 하지 않으면 관광은 하나의 소셜 리빌, 사회적 악이 될 수 있고 관광이 관광을 망치는 경우가 있기 때문에 우리가 지속 가능한 관광, 지속 가능한 성장이라는 관점을 꼭 명심하고 또 프로모션하고 매니지먼트 할 필요성이 있다라는 것이고요. 결국에는 이 모든 것들은 이제 지속 가능한 관광 세 가지 원칙, 환경적인 측면, 또 경제적인 측면, 그리고 사회문화적인 이런 측면에서 정말 잘 구현되도록 하는 게 이 도시관광 문제도 해결하고 전반적인 관광 문제도 해결하지 않나 생각이 됩니다. 그래서 우리가 작년에 공정관광에 관한 서울 선언문이 발표가 됐습니다. 이것 등을 다시 한번 우리가 음미하고 또 세계관광기구는 오래전부터 그 관광윤리강령을 만들었습니다. 이런 것도 같이 잘 명심하면서 관광이 프로모션되고 관리하게 된다면 모두에게 해피한 이 관광이 되지 않나. 우리 뭐 페어 투어리즘 리빙 투게더가 성취되지 않나 생각이 됩니다. 그래서 우리 세션이나 이런 것들이 전반적으로 잘 논의됐다고 봅니다. 네, 감사합니다. 예, 제가 보니까 오늘 진행 방식이 굉장히 페어한 것 같습니다. 만약에 준비를 했더라면은 메모지를 갖고 있었더라면은 더 많은 이야기가 쏟아져서 제가 받아 적을 수가 없었을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 아주 짧은 순간에 전체적인 내용이 어떤 내용이 있었는지를 일목요연하게 정리를 해주셨습니다. 역시 그 바르셀로나 케이스, 사실 바르셀로나라든지 또는 이탈리아의 어디죠? 갑자기 베니스라든지 이런 문제들은 우리 한국에도 언론을 통해 가지고 이야기가 많이 되고 있습니다. 분명 우리의 문제이기도 하고 전 세계의 문제이기도 하죠. 역시 경제 관광 중심이나 부정적인 문제 또 혼잡 범죄, 새로운 관광의 패러다임이 필요했다라는 말씀을 다 추가하고 주셨고 또 더불어서 규제라는 것이 과연 필요한 것이냐 하면서 이훈 교수님하고 우리 심 교수님 발표를 통해서 경우에 따라서는 적정한 규제가 필요하다라는 그런 이야기가 논의됐다는 말씀도 해주셨고 더불어서 도시관광과 농촌관광의 결합이 필요에 대해서도 말씀해 주셨습니다. 최종적으로는 우리 또 김철원 교수님께서 정리해 주신 게 또 역시 핵심 중에 핵심이 아닌가 하는 생각이 들고 있습니다. 관광의 부정적인 내용을 감소시킬 수 있어야 되고 또 성장과 개발이라는 이 패러다임에서 보존과 이용이라든지 또 경제도 중요하고 국민복지도 중요하고 그러나 이게 핵심인 것 같습니다. 부정적인 것을 감소시키는 노력을 해야지만 지속가능한 관광이 재빛을 발휘할 수 있다는 얘기를 하셨습니다. 환경, 경제, 사회문화 측면, 도시관광 문제, 그다음에 관광 이런 것들이 관광 문제 해결을 해야지만 행복한 관광이 될 수 있다는 말씀을 해주셨습니다. 아마 여러분 모두 공감하시면 공감의 박수 한번 부탁드리겠습니다. 마지막 모더레이터 분을 모시겠습니다. 조금 전에도 이제 바르셀로나 얘기가 나왔습니다만 정작 이쪽에 가장 더 정통하게 잘 아실 것 같습니다. 카를로스 보엘레 UNWTO 사무처장님께 정리의 말씀을 부탁드리겠습니다. Well, thank you. I was also taken by surprise, but I had my notes because the session just happened and everybody was here. But what I will just do is summarize, I think, the very important contents that were covered by all the panelists in 7 points. And I probably forget some, but at least these, to me, were the most relevant ones. Number one, that tourism has a very important role to play
in advancing the rights of persons, and we need to insist on the term right. Persons with disabilities worldwide, and in particular to contribute to an inclusive, and again, we need to emphasize the term inclusive, urban development for all. 2, that tourism constitutes this human right which should be equally enjoyed by all segments of the society. And it not only refers to disabled people, it also refers to aging people, to seniors, and even to people who might be temporarily disabled. 3, that accessibility should be a central part of any responsible and sustainable tourism policy, but also of a business strategy, and that it should be clearly integrated into all tourism infrastructure, products, and services. This leads me to 4, which is that accessibility needs to be implemented throughout the entire value chain. There is no use in adapting the last generation urban hotel, for example, or an airport terminal, if there is no accessible vehicle to transport the customer from one point to another. So only one broken or inaccessible link in the delivery chain can hamper the whole tourist experience or even make it impossible. 5, that technology should be better used to cater for all sorts of accessibility. We spoke about visual and others. 6, that we need to produce training manuals and solutions for accessibility so that servicing is actually updated permanently through these manuals. And 7, that accessibility should also be regarded as a competitive tool, as a competitive edge, both for governments and business, and consequently should be a consequence of ethics, but also a consequence of business, and that we need to encourage private and public sector to work together in this direction. Those, Mr. Chair, will be my short summary of the discussion. Thank you. 맨 마지막 7번째만 다시 한번 부탁 말씀드리겠습니다. The last one has to do with competitiveness. We discussed the importance of making the products competitive. And many of the presenters spoke about the significant numbers that we have of people with some sort of disability, and therefore they are a very important segment of the market. Consequently, tourism providers have to cater for this market not only because of ethical reasons, but also because of business reasons. And the best way to do that is through a partnership between the public and the private sector. 현재 시간이 27분입니다. 훌륭한 사회자는 시간을 잘 지키는 사람이 훌륭한 사회자라고 그러더라고요. 남은 시간 동안에 미리 제가 그 말씀을 좀 드려야 될 게 플로어에서 제안을 받을 시간은 좀 없을 것 같습니다. 그냥 세 분의 말씀으로다가 정리를 하면서 마무리를 져야만 될 것 같습니다. 금방 말씀하셨듯이 카르로스 보일레시께서는 7가지에 걸쳐서 말씀하셨습니다. 7가지 내용을 관통하는 게 뭘까 하고 제가 잠시 생각해 봤습니다. 그것은 따뜻한 그런 게 아닌가 생각했습니다. 여기서 어떻게 보면 인권을 중시한다라는 그런 첫 번째에서 관광은 중요한 인권을 중시하는 역할을 해야 된다라는 말씀, 장애인이나 포용적인 개발, 도시 개발에서도 있어야 된다. 이런 모든 것들이 우리가 이 세상을 살아가는 사람으로서 서로가 서로를 존중하는 따뜻함이라는 그것을 좀 관통하고 있는 게 아닌가 생각하고 있습니다. 두 번째도 관광에서 인권을 존중하는 방향으로 개발해야 된다. 역시 우회하고 일맥상통하는 그런 말씀을 해주셨고, 세 번째는 접근 가능성에 관한 책임 있는 관광, 또 비즈니스라든지 관광 상품에 관련된 말씀해 주셨고, 네 번째는 전체 가치 사실 측면이라는 말씀하셨습니다. 마침 제가 서울시의 지속 가능
위원으로다가 활동을 하고 있습니다. 서울시에서는 중요한 대형 프로젝트 미래로 나가는 계획에 관한 보고서들은 지속가능에서 한 번씩을 체크를 하고 있습니다. 이런 경우도 금방 말씀하셨듯이 최신 공항만 짓고 접근성에 떨어져 나타난 문제점을 사전에 예방할 수 있다면 아마 필요하지 않는가 하는 차원, 전체 가치 사실 측면에서 늘 관심 있게 지켜봐야 된다는 점 저도 100% 공감을 합니다. 또한 기술을 더 많이 활용해야 된다. 또 아까도 다른 세션에서도 그 모델께서 말씀하셨습니다만 교육 매뉴얼을 통해 전체적인 어떤 업그레이드에 관한 그런 노력들이 필요하다는 말씀. 그리고 마지막에 제가 다시 한번 어떤 말씀입니까 하고 여쭤봤습니다만 경제적 원리라든지 이런 거에 대한 말씀, 그리고 관광 상품에 관한 거 등등 말씀하셨습니다. 제가 이제 이 세 분의 말씀을 갖고 다시 한번 정리의 말씀을 올리고자 합니다. 작년에 서울 그 공정관광 포럼이 처음 시작을 됐을 때 적잖은 어려움이 있었습니다. 일부에서는 왜 이걸 해야 되느냐라는 것부터 해야 된다는 것을 논리를 얘기하게 됐고, 또 여기 대해서 공정관광 선언문을 작성하게 되고 저도 처음에 그 선언문 작성하는데 같이 참여를 했었습니다. 그러면 조금씩 이해가 됐을 것 같았는데도 이해는 되지 않았습니다. 오히려 끝났지만은 올해 들어와서도 실제 관여되는 관계자, 또 업계 관계자 또는 정부 등등 여러 사이드 의원 했을 때 모두의 의견이 일치하는 것은 아니었습니다. 근데 저는 오히려 그게 당연하다고 생각합니다. 이게 한 번에 끝나고 한 번에 공정할 일이라면 이렇게 두 번, 세 번 할 필요도 없다. 그러나 세상은 이런 어떤 문제점이 있다는 것에 우리가 눈을 뜨고 귀를 기울이고 그리고 마음의 문을 열고 또 우리뿐만 아니라 이 나라 저 나라 또 저 나라에서는 어떤 일들이 일어나고 있는가에 대해서 우리가 담고 그 내용을 서로가 공유하면서 했을 때 우리뿐만 아니라 또 서울뿐만 아니라 대한민국 또 전 세계 모두가 더 공정한 그런 사회로 나가는 것이 아닌가 생각합니다. 오늘 세 분의 모데레이터가 첫 번째 모데레이터께서도 몇 가지로 말씀해 주셨고 또 우리 김철원 교수님 또 마지막 여러 가지로 정리를 잘 해주셨습니다. 제가 굳이 정리한 것보다도 여기에 플로어에 계신 많은 분들의 가슴속에 이 내용들이 또 다른 형태로다가 잘 정리가 됐을 거라고 생각합니다. 공정관광 저는 아까 길 위에 있다고 말씀드렸습니다. 올해가 두 번째지만 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번 하면서 우리가 조금이라도 덜 공정한 게 있다 그러면 그 덜 공정한 게 조금이라도 더 개선되고 더 나아지는 좋은 사회, 모두가 같이 가는 행복한 사회가 되지 않을까 싶습니다. 오늘 두 번째 개최된 서울 공정관광 포럼에서 여러분들이 많은 것을 얻으셨다면 여기 참석한 모든 분들의 기쁨이고 혹시 부족한 것이 있다 그러면 내년을 위한 과제로다 남겨두시고 다 같이 노력하면 감사하겠습니다. 아까 말씀드렸듯이 플로어에 계신 여러분들의 말씀을 듣지 못한 것을 안타깝게 생각하며 시간을 마무리하도록 하겠습니다. 뜨거운 박수로 마무리해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. Thank you, moderator, for that wrap-up session. I believe that it was a discussion of the key topics that were dealt throughout the day. So thank you once again for the wrap-up. And now I'd like to invite all of the speakers and panelists who presented throughout the day to come back up to the stage for a group photo. So please, can you come up to the stage for a total group photo all together? Ladies and gentlemen, I think that it would be better for the photo if you step in front of the table. And please stand in two lines. So those who are a bit taller, can you stand in the back row? And we'll have two lines. Thank you.